Nyoro mo busuri agai mo kane busuro agai kamo gona gaja kai busuro aja wende cintanya ni jikawa kira jinyoni cintanya ni jikawa jiri jaka ne jikawa iro waligiya walengani webu na jimbusuro mokoli walingana bali mokuliga na bwembu walingana bane mwalidiga bali mokuliga na bwembu zulengia eli ya meto jaga tatu jikawa egati ya mawaime nile jikoma jaga tatu jikawa egati ya mawaime nijikawa jera jinyo nijikalia Chakabereya, Jintanga Nichika Sasa umekwisha Kulizika, wangu kazi Japona, uwai wangu ndegi Kulizika, usingizi kwa hewi Jedeni langu, nitali kwa nani Uwai wawanyie mungu kazi nitapumzika usingizi wa hewi uhai wangu ndeni ninataki usingizi wa hewi uhai wangu ndeni ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi Kanizuia nisimuone Yesu
chikawa chera chinyoni chikarya chakabiri chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobali chakabiri chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobali Yesu atagete mabusura samwe ate umolero kamuranje tunjoke twamamolyo buya ono aye uyo mitone libanjure bose amolyo buya Yesu atagete mabusura samwe ate umolero kamuranje tunjoke twamamolyo buya intangani chikawa chera chinyoni chikarya nakabire chikawa egetare chikuma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobaligiya webuna chimusuro mokoli walingana bane mwalidiga bali mokoli gana bwemuzulengiya eliyame topwa mokana bwemuzulengiya eliyame topwa mokwa mokuya intangani chikawa chera chinyoni chikalya chakabire chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobaligiya intangani chikawa chera chinyoni chikalya chakabire chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobaligiya chinyoni chikarya chakabere chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatiyama waime chiri chakane chikawa irobaligiya intangani chikawa chera chinyoni chikarya chakabere chikawa
kwa sasa umekwisha, na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani, wakipumzika, wakingoja hukumu. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi zimevutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi zimevutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu mgeni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri.
natakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri.
hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Kuliraniri kukugiwa ase omoelio, na togore umubaso baliri, na bakonye kubonsi na baumberane pi, gakurangiria malieta nimbeo, gakurangiria malieta, gakurangiria malieta, gakurangiria Marieta, gakurangiria Marieta nimbeo. Ritukelio no mogo kabache nuba kubuka, naba kwete kare naba mukepi, abororo naba gende na Nyasaye iguru, gakurangiria Marieta nimbeo, gakurangiria Marieta, gakurangiria Marieta, gakurangiria Marieta, gakurangiria Marieta nimbeo. yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina
shukuru niwepo.
nifikishe kwenye uzima. Na kualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Muleni
kuzimia, wakupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, nitafanya nini sasa kwa vile sina uwezo wa kupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, jibu ni kumwamini Yesu, niye kimbilio langu. Yesu utakaporudi, unikumbuke nami, msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Mtaenda huko juu kidogo, mnaenda huko juu kidogo, ndio hapa katikati ukuwe na nafasi nzuri. Ndio niliamua asiwa niwaleta wote. Ndio karibu sana, sawa nitabageni mwatile. Niliamua Bwana nalinde kulenda matiko, mama yeta matiko hapo kigati, kigati asema karoota oriendo Timas kubuwe di kamera anti kaya kaya ko yele liga ora mo talentera wika timas pato wike mask mo ko wike mask mo ye sega ni to wekwa na ni to crystals kamera anje ibo tukako tiro wa tigari para pa ki tiro wa kapisa oro ayo ko wike mask kamera anje wala moko ina nakutika au anatoke mask mali wote. Aina hii iko na limu mate ndizi kukulingana na afya. Labda mbona ulikuwa stand sana wewe kwanya. Ana tetero. Ndio umeka na
Kamu tadi.
ekine kinga kitwale ko tinna waranya sai twensi torengera linande torora sensi ekire elimbe tocha sobosibwo monene na tubwa tokoboko amagana mai buna ntoiroka elinde I will guide you with my hand. Awana cycle to ikire ensebo tutaro ujesto gochikoche. Tunge meuko. Tuatira asinya sana. Lero go toro kerebon. Igo tu tigero monene chinga chonsi. Yeye ndiye atatuongoza, yeye ndiye atatuonyesha tuende wapi. Otherwise togo tebanga mbiyetule. Tutige igo ndo cha so monene, ndo rera so monene, ndo ere so monene michando yaitu. Lero na ba iguru igo atuigu na ndita ko bata ke anchete lakini ko tebanga I will guide your steps ne rebono na turai asinaro goikira wate abona ana ikiru musumuti abona tindo chikende na ndike ko korekana gochia abona onya sabu yambura so monne ubiyambura asinya sana noene uri utaramuita baise witopa undi naro utaramuita moteme nchwe sari God will guide us yesa na tuoro kerelia stugene teguchi yere biyago kwa ose kurara yankoro ko kurara kubura sinya sana kubura so ko kwanya sana kurara kuru munyabibe ikiara karo wachira sare araire chimbaratiro chiao omweli oye igaho ko agokura asinjirengi ya nyasaye tago turasi njirembe igo nyasaye na turasi mbicande yonsi no murubiri mweli tikere liare rogo moni igo toko nyasabiranga ogende bija asiteka chinke olia echa yeli ko yare ateba elinde tukure sinjira ya maskani na ande eliyekaria nyasaye limukereri yugoro ayema kase elitre Yesu Kristo yoromboli yetu tuombe. Mungu wetu na Baba wetu ishie marabachu, tunakuja kwa tena wakati huu. Asante kwa neno ambalo tumepata. Hakika umetudhihirishia ya kwamba wewe ni Mungu unayetupenda, na wakati mambo yamekuwa magumu kama wakati tunamoishi wakati huu, utatushika mikono yetu, utatuongosha, utatuongoza, utatuonyesha ili Baba tuweze kujua hakika ni nini tunafanya na ni nini tunafai kutenda. Katika mazishi ya siku ya leo ya mama Melen tunajikabidhi mikononi mwako. Kwanza kwa ile familia, falichi mzee, falichi watoto, ili Baba nyewe wasikie wako pamoja na wewe. Mipango yote imesalia tunaikabidhi mikononi mwako, uweze kuiongoza kwa mkono wako. Tumeomba yote tukiamini katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Thank you, dear Manuelda. Vile niliwaambia hiyo program mmepewa, huenda tusifuatilie sana sababu ya wakati na mambo mengine. We'll adjust it according to the situation. Na vile nimewaambia tuko na muda mchache sana. Ama vilia church kwa yanga imwagenda. Onye mbayo beyond nga imwagenda. Nga imwagenda beyond. Asengenjo moyo. Asengenjo narore moyo. Bononko tebia. Karani nakora. Karani James.
Thank you. Amabiri ambiamono. Igona tebanga esenge jechinsa program wintru igo yibwate. Narangeria Susana Obora. Susana Karani Nora gose kwa mata kare. Addison Nora. Addison Mose. Ebuno mu muromo nene bugumuchie nabona ari gukurangiria kwanya bagani. Abantu abanyasaye nabakwanira imbuya mole. Nawe turasama beti gatukwana ni abatole moyo. Kiagara amakweri naro asekero yo moito. Nambuya to tuaro bolemu una twensi ntonyare korara uno yo minto mere murara alire kolende igente kenene tigatwe itie nganga kiturarare kiara korara nkoro na okoboki gunkorororo igo mbuya tochorege tole moyo ngai turagende ekero okoboki gukurabe inko irainsa gukwana mangana mange nuko balika mwensi ga somo yego mura yo oro oyo mintonka onyalire kurara nuko balika munyale gotobwatesia na koleta magombo no bolemu ase abatua sireirwe ne abere entega kongu gosirio mongina na gotiga omogaka na bana taligento kere raisigo negento gekoleto moichano na ndege koba gekonya kubaruma chinkore lituka serituko igente kanene igatwensi tutuaro kwege na sinya sae nerobie koro omolemia bwengencho na omolemia mokongu na mwensi tubeka sama sabo na tubeke familia yondabu asama sabo anyariko nyasa anyariko balemia abagate ababuate banyale go ko banobole mwegere ngora mbebe ngora ngocha kweba bale lakini asebono ekiranye kinio kerekeroge koromamono na basabeire mwensi tubwaterane tokole buyali tukulia yero nyasabe na inwe biamonanko esa ulie chinsana batebia will take a short time ko wachira kwa na ngane beyond mwa rengeta yale beyond kwa area igote yo kamaranje mokore bwango chinsanto bwati kamaranje gokorangira uta chinyomba cyobo chenu behind enyombe ya bagakano motiri mukogochia nyombe ya magega nabangina mugende uchincherera muina iga on my left. Thank you.
Beyond, thank you very much. Miyamono. Beyond Miyamono. Miyamono beyond. And at the abeseng chinsa will just rush. Bones na ikire cousins bon dabu bonsi pi onye kumaiti ne cousin ya ondabu ore from car from anywhere enjoy get ageyam. Na ende ngosie kariba gelio igona asiekire. Bonsi pi onye kumaiti ne cousin ya ondabu ore tenena iga aye whichever way ore cousin yaye. Ande think about it bagalinde ono buyana ende ga paka jipasta anjiro ekina kikire kiyega she cousin very good ebi cheri mu akire imware kobaga kabanka musuke gocha bali ba korumwa muryango musuke ochimoino igarende etageka ebiche iyo nyarire ese ngenjo mupasaro mucyoyo ga usaba gwoka nari muri amanyenga ndabu nabwate kasi ni umupasta onye mwakorire paka magire tigacha utena bune kasi ngakimoto kureka gawona uri utena bune kasi ni ono ga kirende sawa Tokanye byoga sogo saba. Mwana na Nyasaye tatu itore iguru mutongi no muboria bw'abantu bao. Aso mubaso bweri tukoria rero twatenenirega igaso muchiebu mugaka bigogo asengenje okorara kwa bwa mwabo. Na bwango iga twasireti omwana. Intwe unachikasini kia Ronald. Na ende buna bange na moke abaise moke abana ba Melanie gotoko babeka asa maboka ukinga kibune cyo baretero kole miweke na sikinkoro cyabo atwa wakire mbi yamuno gesomo ngina kararete kwabere go kubayigira na kubarenda asenjira ya bene na twagenire rero kuba wakiro mwanjwa okwaelio yobiro yobwenge cyo munase family oba okole miweke na ndi kubatigera asenso obarende uikwira ni oboroti bwao na twensi tosese ni tobamo asobu yobo tokole buya asirietaria Yesu yoro motorito amen. Thank you. Mware kurutoko boko igarinde kemwa igo very good. Eguru bwende ya kabere ngocha ne ya abakoyo yondabo imumburi ng'abakoyo yo balenchiraki abamu abo mura mayanti abaswati bamu abo ndabo mbarweta abakaendese bagachiete gochia mwensi pinchwa igongo korega kamuranje sengejo nalenga matanga the other day insato karuturujitia gasi bobe sana igona kieko gera nko ajerera iganto ikakonyorwa ngano nyo mugambi uraga na ndi aho kuburi ngiki kware gokora inchwa bwango abakoyo nonye bono maiga bachire abaigweri sana bono una bara bange lakini mbaraja bonsi ndoje ebicha ibari abange muroje abanintaka kwali bagaki mboko ira
ayena na Shadrach boka batigara abandi bukuria amaboko iguru yebona wani iguru yoka igo ni kore Mosangarere kanomuya omogima kuruguru paka mate na bakwani rimbuye more lakini okonogo kumia okayona akirwe keboke kerero no twarenga omotienyo tarachi noera no mongi no bwatiri omwana mokayone na abana omochio omogima tigato basabere naende mobe kobore munga kero monto no toraetera abo asa marieta nche satara komwego gwoka musubati umwabonda bwo manene orokoro kwebisiba gesaro rarire timbugati amange bona bwechitindi gokwana inshuti gutwara mange mora umwana muntu mere nkubwati biyamana sana na nje na tindi on behalf of my father na aruarite inje nkuru kunyambega igo inje umwana omoke bu mwakoyo mongi no ri orariraria na antiane ne rutukinia na nje no na amenyete ugura keroka no na someta na indanko yane pole buya mono for the support wato ere gochia sabantu babo usero mate we still recognize you my cousins babo Cliff na Momanyi na Anthony be strong abara abayiri bo mwako yo rurega iga timbuga tia mange tianya saba konye na indi motigare buya banyari bari bamita sana. Thank you mbia mono na watoto kitaba ntabe ngego abaigwa bonsi pi onye koro moigwa bonda bunene ngutumia as a reference onye ko maite no ro moigwa ye of any kind tenaiga igo na rorire mbario na ende moja ko abaigwa of all kinds tenena onye moyo babo orore ende tibacha monika ga kingi ko basorore iga Sukoji amoro legane. Orioro ko wate bicha. Ngakuma echa bono bakeiga na ende kuru asa amo. Amo nganaiga. Abane mwaena. Oh no. Mwakire bicha. Mwakire bicha. Monica no muhiri onare na ende njire nga onere bwiko kokwana kwa niaba yao abairi n'abasani ba anti morambi yamole naende akio konogo kumia koira na gochaga iga kabere bagusimba atebete ngango bateri gwaka mute kabere aki mame nechikasi nisiane molemereri Nyasaye namanyete nganyingi kiagere tonsi akabaiga timbwati amange ngoteba nje ngo batigera Nyasaye Moses niwe yamano igondo chenga wone sina ikire ori wa America are we ready come tubwate abantu ba America baento baitu na bange baro na ende mbato konye demono sana we cannot forget them mpaka na ano mokori urweta America nayo maito bona ko wekenjire nga kaiwaje abantu wa America bagokwana igomwa itegeka kamuranje kwandi mwesimbu ya mole
ndaraji gukwana nimbwate antiga iga kurungumbu asesi miutagete gukwana engana yamo kinga nyeta kwana tianko abantu aminto gwakire mbiamore aseria tangoro kwa mwiso nyambu seitonge gati jembwato mosibati manene go mochioyo akio mugaka tata pore wakoyone pore chiango chians pore ne gendo kyo kumi sana na ande keboke kanande kira ndiro mochioyo pore to kwa sabira nyasa abe ne inwe monyare kole mereria mote kumanyoa ngenjo ya sai mbuya mono mundo ya endre ama minto aki wano minto ndabu inje nasingo kwana ruaga sena jete so wano minto na mwana ensai ko devi umano minto ne kero lo kere lakini na sigo ko kere mere ya kere digo no yo ndengere tinga ya sai na ko buate na ko gate asaba bana u ago buata o tige mere ni okire o tige teni sinagendete ono kende ngeli tawo ko nya sai ne ru ko bagata na nya sai na manyete na kiara batinya maraga marigayi era Anthony Kirizi Amumanyi ili karaki kaeta to mino bo maboro gororo no bole merelia ekiagera pero ne gwatiru nyomba mamu mino chi sema ngogose no lenda maraika inya sako eta samakao naende omanyenga naye wamanyana kyokulenda abantu abo unyasa kwete ago koko ile kama wakai okende ngelinda nyale koteba ngaki abana bami ugati abana bami to ikiagera nyasa ile unda bwere bono botire na tuwa ikiara nyale konya kokwa na kimongo kwa onya kubatebereria lakini kali moko mobere kyumusigo yo nero kubatebereria abana bamito sai na kwa tukubwa na nero koroberi byonse igobona abamito abanene abakaso umukie igona bomoko nyara goteberera ni sai na bakubarobereria sonki gambatige nyasaba robereria mbiyamana kurwase anti injasa iria tankoro kwa arasa mose enkagere kegati ase kwa niaba ya komiti twabwate yakorire amatuka amange ninje nayetenerete uno monyakerogo twajagete muroberio Dennis bagagaiga ende buna bona yatanyorete ase jikasin Jones pichiri ngumbu ne chianti bonsimba no vaisaranse de nyomba mbavaligereretie naende navaromba ichanete mono enko badebya se chikasin chane anko pole sana naende bantebi nga onoko bwakanga na balenge gara lakini te kunyalikana lakini kurwa senkono bamaite nga no bale na inugaiga konga naende mbagendere ko bobwate simwezi asenjere ndonsi baranyale na ino ase abamonsi mwachire gaiga mbuya monaso kuja kubwate siengeye kandira ko basabira chingakie chine chinkongu mono kubwa mono ichi tutana korora konyore mechando buneje kubwatera back to back asa yo na baile ni mbuya mono na nyasaba seseni mbuya mono inakwa na area taradade area tariane ngoro kwa Mike Mobiso Nyambu nje North Carolina menyete no ana achaga tinje wieka aja ne familia ne korke gati tiando watene ne
kwa wefu kaigasa njo chinsi kimbia mono rende Nyasaye tukura basabere na nemo koruga magenda bi ninche mbwate mosibati manene bwo mojo korkumirika ka teneno wefu mwabakire bicha batere abagaka bari no batama tera bono murisi amanya gusaba tera bono nabancheire then you pray bari gutumige kitege kamba ete chiko era nko bate moruo Dennis Ondeli Aminga David Aminga chiboye ke bongo kya okor moto agwatigero olime
buyamano oyo no molisia korwe kanisa ya Beyond asomo ngina baba renge go chosa simama na intwe tigamba tebya kongo chigosaba nonya chindege chiale guchura paka ruguru amatanga yaba maya mono ingonya tora mwige na Yesu Kristo mbusa no tuara chibese chinyinge no tuara wogimu buya minus Jesus is nothing igokero muntu regana kumanyanga ngukware lakini dhaki gutugukwa gutukunganya korua ubugima bwaitu beyond the grave ubugima bwa beyond the grave na kivole tosabe tata serita ligi yali Yesu Kristo twakubakire twagosikire twakumukirira igoro maneno ito our God of glory biyamoni nyasawe ito biyamona sengcho moyogo muya biyamona sengcho moyogo gokobaka nabasabe iro mugakunda buna abana baye nyasawe ito asenchira yo muikoma chenu na manyinga Yesu Kristo itegeta sumo saraba tatu ito baho balemu nimatenga death is very painful kone nyasawe ito baho balemu asengencho oyo bonda bwa kale na kale ase bali bamwege ni Yesu Kristo kakiongo sabira abana bonda buno mugakunda bu ogotoleka esengencho okorera nandu chikorera nigere so painful korende tegabalere bono lakini ni future pati otwara faraja sese ni kiro mwana okiraiga sese ni getiye kenyasa oito takasa abana bawo kuba kwa yanembe baya n'uburiro bwa corona kubago kunamba kunuburiro buryo bube igotoko gusaba ubusibi namanyinga Yesu Kristo otakaza sayega no morero bunori ugetasige tunogya kalmeri yasawe itasaya igabagaya embe bakwa yane bingiya kiroyo umuntu okogenda nkagende buye nyasaye tarwa n'uburwaire asiri tali chenuri Yesu Kristo twasabira na kwegena amen. Mbiamono esengenje chinsa as I said etore haraka sana omwana omwabo ndabwole ngumbu okorokulinet igana otebanga kesi mikara akamuranchira linto mweli bagakwane kulendekera nyale kanenga tageti igona bomogo bear with the situation bono nkurangeria narangeria baigwa ono ndete kurangiria abantu bakubwati agoro pastor una kobata yale abantu bali mwaicha kwa niaba yo mwana bondabu okoro kwa Anton motene neigoro Anton injugo cha gamba kumaite bayiri ba warachi batakumaite injugo cha orora just come chumwezi anengo siekandiri baka inchino mongino gocha okay ego okay Anthony gongwaja okay Clive inchuna mesigo yao yonsi piga naroro mheshimiwa kenani Kilivu wajira Kilivu injua yo nyana bwe kona bote na abantu bari bacha kwa niaba ya Kilivu asemore motenene Kilivu noyo ngimungino wajibona injubwanga ye naende mba ntomba na korra go korangirwo bantu bonsi onye gwacha kwa niaba ya Clive mugasoma komo bangina byara ise byara bakoyoye na mura bakeka kolene mbono bachagete igorende baterenire
bake bicha mana abange bale wabukire bas shaluti abantu ende moy karanse wabakire chibicha ono akire ninchuwango wono gakyo balenge ale babere tena wono olwe bichaka kaka naende mente yende bas chesanire shaluti abantu biamano narangeli Anthony tima itiga airi bae kwenye batacha Fera kuja hapa na timu yako Mirika Akiba nongurangil muko ngangira gocha iga naende gono Mirika kondi gereti abo kase njugocha nchuno mwako ibuna arweta America okageta bantu arweta America naba kabono nchwa gocha na abantu bari barukuruka gatima ate nchuo na bali mwezi mwasomete komo nyomoro nchuo na yino baye yana bano bwangonya mugocha ikera ngo siekandi ya iri mwaba manya onye inu mwamanya na bosi abuna beko nyale kana mumanya ini onye tuakore chelu tubona chibicha muna kolete rugo chiali ngolinda rangeli mumanyi na grupu yako mumanyi njune grupu Fera kanyako batayari Fera na abantu ba wonsi your friends abantu mo koleme mo komo abantu mo somete komo Bono inche munyakero gunare kurwa mabaga na ende mo karagonde inche mfera narangeria mumanyi ni manye kumurange konyo ochire very good suka ochi amumanyi aniko nyorango nkonye mwari na ende ngosalia mumanyi grupu ya yene yankonda bukarwa buri bagari toke gatigati abantu abane kitimu bere okay wake chibicha bwango kwanza uko bwene tu kwa kurukele si abantu mwakuri bas waire chibicha shaluti abantu mumanyi shaluti abantu bas toirane fera suko ujaga ne grupu yawe yonse bago kora Uriurwe banki nuru liwano Ayengo chande kwamba rechiwesa bwango ninko eliba gokwane Wakire chibicha Fere bukurio koboko naye batama igo very good Ono omo bwe banki gokwana bwe korio kongo rechiwesa Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe tena Kwa majina naitwa Christopher Wekesa Wanjala natoka kule upande wa Bungoma lakini tunafanya kazi hapa I&M Bank Kisii branch. Tumefanya na Vera muda wa miaka 8 na kwa hivyo tumekuja hapa pamoja kuomboleza na familia maana unajua mambo ya kifo ni Mungu ambaye anajua. Kila siku tukiamka asubuhi tunamwomba Mungu atuchunge sisi pamoja na wenzetu. Na kwa hivyo siku ikifika sisi ni kumwambia Mungu asanti kwa kazi ambayo umefanya. Kwa hivyo ambao niko nao hapa ni tunafanya nao kazi
Maybe nitasema tuwaseme jina tu alafu tumalize. Asante. Kwa jina mimi naitwa Vincent Ratemo. Nyumbani ni upande wa Nyamataro huko. Vera tunafanya kazi na yeye. Asante. Mimi ni Victor Ogola, tunafanya na Vera Kisii branch. I'm Lilian Atieno, tunafanya na Vera. Dan Vasanyona, tunafanya na Vera. Asanteni sana, wacha Mungu wabariki na wachunge nyinyi wote. Thank you. Vera na akore banki kurukwae ayandem. Abantu mbari nebete na inde baracha bache ko mwabigogo njwa. Daika moja mwabigogo nyabara ni maite na bande mukale chinyomba njwa. Chubwango inunkurangeli. Abantu babigogo na abange bare njwa mwensi tindi kurangeli njwa nyangao njukuru masaba. Mwensi njwa oyunge njwa. Ono ndarangeli abantu babigogo bonsi bamanye kuanga inkindu tunacha gukora. Abantu bamwabonda bonsi. Abaswati ngai mwaga. Inunganyete omuntu bwekorware totari ayigo utagweti buya mbikeri bwe kabande mwensi inko batebanda maleto nyamuri. Omanyete anto bacha prava mbura na umwacha korora abanda ababigogo entagitumo Susana wangu ono Susana manyete inaende igonta gitakoreka mwana chibicha Susana ngo kwa direction. Ngani? Atai Marieta. Bana ki ngomongina. Bate bakone boyo. Ngaki abana bantu banyasaye mwakire kolero omwana ominto nabakwaniri bwakire buya nonya turasama be munyamanyete abato gwite barana nabeire bona ase nairwe ngake yo kumanya abana ba minto abana batata otwaneke kinyomba isato mungina ore korukunyangara noyonde mungina noyonde kwambuka iyo moroche family na abana batata bonsi iyo chidaikechi igo tokoya kiroyo muri ikondo arero umwana wabakara kwaneri nganerimo nintu mwaja korera mwata korerisia tigabona cyakire no yokumbwa ati kiro monta kubata tigabona to cyake gaisenge juye chinsa abana ba mama nyangara mukia maoko igoroiga nabwa umuroche abana ba mama mongina mukia maoko igoroiga abo no twasiririe mura oyo mesa abana ba mungina mama abana ba mama kwambuka mukia maoko igoroiga biya mono ona abandi na mura ikaranse nyoreri bagari gutuka baranyari gukwana bakwana ono motorochi buna torega twasiririe abana ba minto abana batigarite nyasaye no muntu bwo kumi kumoroche na mwarenge gaiga mwisonde kara twasiririe omwana minto umwana endelero mwachire matangaro akitari gochora muratarenge muntu ro gotabana no bagotua mwita mura minto okorire gasiga igase nke yeito enene na enene no nyini muroche bari mwa manyakero kaigari utonyorire kusabira umwana minto Ronald rema makwiri na makongo abana baito bono
Cliff mwezi gaki mwezi gaki no tori buna chianti no tori buna chianko ntuna banta abamo tigango togenda gotebana kibuna torabamo tosirane asobamo nabasani baito bari muto manyete gaki ogosira kwino tuwawanchiranire ende tuakire mbiyamono na ende mbiyamono nasa konye mwezi bari mwaikaiga nojo karamoko genda mugenda subu ya bwa Nyasaye karo togende kolera na ende turakore nyange ya umwana minto bado ntogenderete nero mbiyamona sida ike. Thank you. Apology achire korwese milka kolegasi abantu bakorunga Practical East Africa, Practical Action East Africa. Na waraka wanaintu lakini nende sengi njobanyo ramanganande, they might come later. Unless okotera korimwante bigwa kwere nengoro. Inchua ngurende ka paso ora akabata ya not past eldama biria ngayore eldama biria una otero goko era I'm handing over the program to you. From there you know the process amangana ndamanoja later. Onye mwana ngetayale ngotigande
mechando eratonyore nalyo turabukia magombo. Biya mono amatera buna ina rutwaga niti mono a family inchuo chuga ngona nate baigo onye mwita yale ngo basieke rand omwana roli oyo muswati mwaba the late o kare Mrs. Queen Mad inchungo ja bwangu na barangeri go mochera ne family mayanko ndabusena kama ete gotera ngaki mwogotera bona nero chirema mumubekie ryogiria kurumagega kere ryogiria yeri sare gete bune eriana inchubuga ngo robera bwango bano nabari mwakore gaziro kuno nabaro draiga na ni mukore kuri motu borre mayanko na butara rore sokotero kuri mabu mwamaire basi bali mubwata maliogia moteri ne kurubosio iko sawa iko Tera bano
kwaya Beyond tunaanza Mabiria Church Choir. Mabiria Nchibwango. Abagenda kabano. Awale. Nchibwango. Bakiro wali bora. Yesu
pekee ndiye jawabu la maisha, na mwisho wangu nitafika paradiso. Japo ni nuru kwa mapito yangu, na nguvu ni kumtegemea Bwana. Yesu pekee ndiye jawabu la maisha, na mwisho wangu nitafika paradiso. Ni wema kabisa kuweka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu. Aliniokoa, kanikomboa, hata nisafirisha mpaka mbinguni. Ni wema kabisa kuweka mkono wangu ndani ya mkono wa Bwana wangu. Aliniokoa, kanikomboa, hata nisafirisha mpaka mbinguni. Ndiamono kwaya akaro nkorangeria chief mugambito na ara ande tore under very great pressure chibora no gocha omuswati mwabonda bwora America nero bwata magomba mange naende batokonyire mono nataka kwani dagike ya mukamoranje igo chief gona gocha rende ago kwana kurwesi nabo kuona Anti. Ase abaminto. Ndiamono sana. Asogo torretu naende. Enari ke wande ginarora neke nari ngori mutinye bere ya eribe. Ange nenu siuskoba. Doko nyara ko voria maswali ya senya sa no mwana minto ndabwante beti. Maso nto question God. Leave everything to God. Igonya sai lero bangita matukaiti lero bwanchira netoyo minto mere nyakagenda negenteye konsana jebunere we had a special bond odata amanye ekicheka geito kicho kicheito ya sai tigamubeka ya enkoro ya yeresti ya sajia. She was a gentle person, soft-spoken, loving. Abanabaye, more emulated the way your mother was. That's why no muyana bakwenda rakuba blaka. Oyo minto ndabu, tuaro boremu. Sibago te banga mokeri na makoro. Rema. That's why tiari and recover nainwe. Nando moroverio. Omelen. Ogen derere. Ya na ndore bia asiri tabia Yesu oyo no mwana mwabandabu Linet musomi ale kurukuse bono na arenga iga mutuka etira biratatu gakiri na mangana akawoigo wikira iga abantu mbaraga bangendoche and I have no time please. Bantu wetu murega iga bange na toni jeno na korra mushimiwa kenani na korra ba pastor wiro kuru lakini wa pastor barabu mu pastor ugote na ba recognize but for now na lekobori a chief our assistant chief aichega iga represent the provincial administration because of time and other factors chief rende ono na koiriri wageri erongori yera sangeri guna morandile nenge tigangiriri bageri soko tebie family ya bigogo yonsi pole sana asokorara kuomongina asemi yake yare inge meke kire kiagero kurigereria unabono nacha gaiga abachokoro bane nko batiga ase mama igere banya kuagura nere kiagera wande kero balenza banya kuagura iga bakobomne nebigori nande bakwego kimono sana so
abachokoro ba Bigogo, abachokoro bondabu sana sana ba Misiri e company ya babo mwabo because na matenga sokoro ya utarimono agotoka nyomba. Ndwata kero kula mkutano huyo. Lakini natanga tigangende nchaki control so nate varia vanebane mo besa interfere because I will be there, I will be in charge to make sure we are taking more than less than 1 hour. Lakini unfortunately we have taken more. Tigangere bageri ndangeri timati kusaba tulete bane mbarega iga batene bakore iga maratana arega aria muget na arega aria nyamanya na ariko mwino garia amona abande byamona sana nindoche retired chiefs kuna wale viongozi ambao walistaafu mapema kama mko hapa mkuje tu just one word hatuna time sasa kwa leo niruhusu msiongee kwa muda mrefu dakika moja tu kusema pole na kukaa chief Biyamana chief eseri baga Naija Samaria tangor ku Jonathan Machoka yo michoma yo raire ma okoro no monginorengo umuya na endo obwate obore ndio buya okagera sokoro yana aka genderese biashara igo yana na wata pole aso gosirima okoro na ende sokoro yana ase kisiasa no muntu lenge kobeke kenyore kiasi to amo na ende ndebe mwaka nara ule umusani oye okurukunyanga umisaro akabaire kansela na rogerete tukabagana keumbwe ward ikabaji ward isato wetera asare nero bana amatuka mange bantu bariko moriko gana isinga no muntu lenge bwengenjo wetera asare ekagera nkaba keumbwe ikabaji ward isato igona ngau lero na koriko gona isiri na bantu bamenyenga no muntu gwengenjo kwarenge na ende nkwa bwate bokenyumba na bantu abange bakorataki bakebwate igo aya ne na ringu batebina chief abantu na ba na ende bakoigwerere na ende baikaranste buya na ende na bantu bale bomochoko bokogenda gwatebya bantu itunga abantu bagyanjere na baya bale none kenyugukeria ekenyoreke ngekoreteki ngeyo oyo kabwate no yo mo igo karanga igo ndokobwate siti egere ugambe obugambi goro boronge rubuya na ndo ditayo buya na nintu twa ditayo na ko ya no ya na ndo botokora buya karo mo akoleki abantu baritayo mbiya mano sa seriba santi mbiya mano seribaga anko ya no ndabu bana wa minto bana bondabu ne family ya Bigoge ngima na nche gonko ira kolete ngora yane sumuga kundabu kubwate kana no kurara kwa baba nko ariko manyanga nabete kiaira maina ye yarenge siko chinga kichonse ya bwato mogoko sabanto bamwabo ale watewa igege ntekamo musacho onde bwensi oraiga ubwato monginoye rendo monginoye kabisa naende musike rendo monginoye yo naende musike ekero mongina gutanganira abe kobo bururo bonena mono ekero mongina gutangana yeko bali obururo bonena mono mbuyangende ntigo monginoro lakini rende muga katata ndabu Biblia yego to teyubiya kigimanga
oyo monata borigwe oyo ndatigare anchira na wono nga mongino chire otabori kurwa sama okao ochire bana baminto remyo mugako iyo entonkerikerekia kunekero bwato muiborio osaba ibori bawo yotiganko rengo teba pole tigo mongina nyasaye amuagate asobonda bwaye bwaigoro iyamon. Sijui kama tuko na machiefs wowote ama assistant chiefs kutoka pande yote. Onye mbayo naona ko mheshimiwa Kennedy Bagale tabantu getu ba siasa batumire, lakini because of time naende ereno moto ko boli chukura murajo tanga abali nalibaga bali bato muna bantu ba siasa ose political aspirants nchuka iga just eta ikaya moyo kaiga except yo mheshimiwa Kenani denaro to bese ko chako to yo muntu kaiga aenjo tengero ngori anaruga bas na abantu bakumenya kibako bakumugamba. Nje ndio mheshimiwa lakini nato muno mheshimiwa okorokwa eneri nyachio utara ontomere singiribu isato uja sokoro egere nere igabwata mangana mangi amutanga kangana wakoletaki noara go sokoro nyachio na wanjete na last time noara engenai go buyamano sabantu batigo moigwetenga ingina kwana mbiyamana Selibaga samorietane Elija moyo wote makini kurunsanya kivu nzena tomiru no mheshimiwa Samuel Ongwani Apoko oromo MC Kiogoro onte ino musani ale wo mogaka igongo barenga singinja matanga na mange onge getoro kiae ya shilingi 2000 nyo mogaka mbiyamana Selibaga. Biamono chief wainalenga master of ceremony na ende na tomirwe omoske ani na tomajwe sawo chaiga chiribu isano chia ikero ndabu na inche na ende na tomwa yona nyore sesi miyane omoske Sekiel Majogo ombaki okoriyo bugabana bwa Kisii County nero tomire 5000 ese family yondabu otebire pole sana na bata gitaje yonta maidio sinanyo ali bagara kini urato mire 5000. Former councillor Ninkolo Chagu and all the former councillors Barabega just come. Biamono Mogambia Selibaga inkoiraneria chairman yone bwana Ndabu pole sana soko sirio mongino ronirne sio mongina nembe egento na kumirinkelina ki egwodieye etwabwateranite no mugambi machoka no mugambi Ndabu tokanye bage kabaisatu oe musio ndeta iyore gaiga abatwa twarigereti chigasi bono bali chigasi ngasi kibago korara kini talima ngana 2022 yaikire nonye nchini chikobe koro kunjara koro moino lende nonye na aba bagerete nkaba kanyama kubakarwanera bakaira gonsi mbanti gereti kende 2022 nintene ne koro moina ali moino batangeti ntige igonkire ngokora Biamono Yobo chairman Biamono na inche Pastor Hesbon Michira lakini ganate nabune former councillor agakoragaria so ndabu agambete Kisii County Council na inche na beto buno mo councillor
bugambi buondabu igali gusi county council ngonya chigenderera ko barro history njeri getorro ngana korete mirimo emia nande gwetani abu ena chire kole miondabu buno mwana mintonka nande buno musani ono monene werebo ndabu agotoka keumbu igako ngakeresimi tubatoka nere tokonya kugamba gomugaka am equally touched nande tuatebirenga ebintu biriotari konyara koncha elimorioka goitaberana no turamona ya samasabo yasaye na koremi biyamono tiganenje meka announcements inkeiga ase Kisii County tobwate kafia uchaka saa 1 mpaka saa 10 chiama mbike bochugukia mondo bese gutuka isiko amatanga nko barase mutu atura matanga manda yawo kesha abire marufuku to bese kwanda sa matanga ngabono mufte to murero mokesha tororo na babasikali bagweta round bababwate so nto bese ko nga bantu ngo kesha barase asa matanga nto bwate chi vaccine cha measles sigandira tabono iga asinyagitali chionsi tia serikali naenda bana mbaro bali chinas bagweta round bare mobile lakini to ganyanga ngo bere para ngo choba ganye ikia mbate very specific nganga iba gweta so bogoli omwana ore between 9 months na 5 years omuri nyagitaria anyore vaccine ya measles na ande bagusieka tarehe 5 timba tingango ngora ngitaka ni ombeshimiwa Kenani tiga nko eri bageri egere ane nyuweto ntobwato mu Anthony General nonyekare mumro akina wokoranga kyoko mareta naende onye in case maybe never bana abantu bomonene nabakwandiri mbiyamure myamano sana ntarakwana kende tigalende ndangiri muzi korone atuni general Morgan Kayari karibu Buyamano Sokoro Anjangoro Kukeni Chweya Ibon Sembende Seitere Ngumbwa Iga etaito ya Tony Jana Ongochere ya Bakure Kania aso wengende mkuu wa sheria Kisii County County Attorney omugako ndabu pole sana na bana bao n'abantu bamino aye no mosemia bwabasemia so ekerego ikabuna iga na batogo siunga ngakitoraje togo semia but tigatogo takere chinguru na ogo saba itonkoringa otware chinguru na ye tokorigereria mwate babagambi babeire lakini abagambi bechinga kichio mogako yo paka bono iga influence yabogo baigwete lakini onyoro omonto orweto ogosinege pindikeria osirasirire so omogake bintu gwa korete na indo endrete gokora tienya sako echinguru onyare gotwara obogima obotambake chief ngwate ba vaccination ya measles tigana nchenkwane vaccination ya COVID abantu nkona kokwana baramangana lakini njano ya moria obaira vaccinated chintunda chonsi bere inanya koiwa effect yende yonsi
oborwaire obo mboro no ebuna toikaransite iga renda ase okonyara okoira na gochichinga chieno renda ase mokonyara eriogo ndiachete igo ndababori ng'a mware wancha warie serikali ya recommending goikere miaka gete abari chigasi gete mware wancha take up that vaccination. So tiga gwechwara omugako ndabu yare kobanga ne chibesa tware korigia omongina muraboke igo tware korigia chibesa kwa njia zozote, lakini gerenga ekero obogima bwaikera ase obwomongina bwaikire iga abuna oboerio omoeri bwobogima bw'omonto mongina oyo gabwate erieta monto nde bwensi omanyete ng'a morakeroka no mongina oyo bono nato kwana obuya bwaye ere takoigwa, lakini aye na inche mbuya kiogocha gotiga borabe bogokwanwa gose ngento kiora anyore gwakorire nayo orache gokwaneru ng'a ngwakorete gento gete ngokora na igure mwatonga tongiria siasa na omugakunda buno kiongozi ya siasa sana abanyari bari asa hall ninkagirete ngenga kine cheke tora ikaranse twebange kisiasa injongo korana bana siasa lakini tindi mwana siasa lakini tiamba tebinga ekirogo buna kirikyo bogabana negi ansu mono egi ansu such that na intwe toisa konyore gente kina tonyore ntunde yemo kota konya kaye na inche omanyanga no monto mino koraki otago konya so di bagari yokorwana intu ase intwe ebe kiamo nchera abatebiringe gento kerine giansu imoja kobo rangoranga ki kai gente kendo chine giansu kiale naende moroche nore abantu bari getyo basenete ngaki ntangani igo bakagete ngo baseneta nabwo mambo yote kobaji ko so baseneta ime bagacha konyora ngakai omosori gore go chimoina igege ndongo bakurera nyari bari chache na masaba tote bangetie ngakieye egento kelinto kerore goetera viusasa asenga kientambe sana togo keboru bono iga engaki togo chigokerora tari bono iga omo mweshimwa kenani ngochore waitira watemire mweshimwa tongino musani one nimanyete obuya burase kerogo keria kerine gento neraromeretia atatageti kobwatoka tatikana nche ngo sabanya abamoko na kwenda motwe komogo kora mwakori buya kakonda atwaro batenanyora ngamwanda osareti buya nje nagamba buya ubwororo igo yamon diamono mojokoro naende nabo kwabeka kwa kaza kabisa amangana covid ikera gusi achakire gutanga na Kenya ngima nero ukurora litukiri mabirata tukwachire mabanta abange baminto bagendete kamuranche no aninche bambetire chisindani chibere na igwete kende kagenderera asiana nande litukerio karundi galiana nchebweka paka Nairobi numungino ne constance em tako bwangu lyoge nilibe kuri achire genda tigagotema Nyasaye ikera gotebanga togende kanisa Nyasaye na tokonye gengali ya saitani agotebe Yesu ingirute kurugura go Nyasaye okonye ya togende covid umuchukuru ne karu musanio ayumbia
ya no motebi atro selchi para gocha na ende ikara no kaseinu na enda atro sili transforma ni gwetete yo igaba ntwaro musunteime but ayo atre arona taka ukwana na rori rumo gani ndo ikra mna gwa kwana rubo gabana na rori rumo gambi ikra ukuri rubo gabana Madam Rachel Koranje. Mbia mono mheshimiwa Kenani Asoko ngalibaga family yo ndabu abaheshimiwa bonse muregaiga all leaders all pastors abantu baminto mwensi na bakwa nimbia mule naende itangane nje ntagete goteba pole goche se family yo ndabu kiagera makweli nege ntege kong ntagete goteba nga it's unfortunate ni family ya nyolire problems gwange sobwango lakini ntagete goteba iga even when you have had problems Nyasaye gagoteba nga ere nale na inwe nande na maite bwae nando goteba kitu mnafanya vizuri no kumusaba no gosuka bosio ikia naona ayubwe kera nyolte problems kachiti kunya koligeli gochimaega nga abana bane bakule baerire ige nta kolete gasabete Nyasaye gochibosio Nyasaye akamakonya gochibosio kwa hivyo mimi nawaombea mema ane ni maite nyinyi ni wacha Mungu. Kwa hivyo najua Mungu akiwa na nyinyi atawafariji na handa ababwatisi kwa kila njia. Ntibono na basabeira maya na saba konye agendere kuba menta nega asio mungina ne arenga gukora na inu mugendere gukora na ande mumefanya kazi nzuri asokolendo mungina okomurwalia back at the level where you have reached. Kwa hivyo mimi nawaombea mema na nawashukuru kwa kila njia. Balenga bako tanga tusabere family ya undabuga maya elinde bagendere goseboka nande mukia maako igoro matatu abasabira maya aina masabo kurwe sekero monto nande mugendere ko basabira as you leave this place kero na kolere gabu ntebe uyo tenene igakoro kurecho nande na Liraeli Otundo na igura bande bagoteba gaiga nyekero gonkira kiobo governor ntagete goteba iga abantu bonse across Kisii County banjira netenge kerogo kyobo gabana bono nyali bali gekogenda ekera abantu banjira netenga nyali bali bakogenda egasi yo nyali bali ni kuchipanga usipochipanga ndio utapangwa gosema ntali boyo igoba nyali bali tikatokoleki tikatwe bange lakini and on the other hand ntagete gotebya abantu baminto bara mwensi ntwa nyali bali ntwe bangete buya twe bangete rande tore very smart ngingo tebera ntwe bangete ababande bakonya gotabana nkuri barekerogo babwate nyama babegete munwa umuntu ngobekale nyama munando gotumanga gendo ndigerie ngabi ngokole nyama nando ngengagie ngabi yendi ayo tali koli kende gokolia mate basi nyekere go akimoloche ntwe bangeti egento kende gia kabere abagaka bakorere gasi yabo mumewaona oligeri top Kisii County government a governor, a deputy governor, a speaker, county secretary, a chairman, a board, name them. But yaba nene ba igoro abagaka boka mungina tayo no yomo musaya tayo no yomo mwaro rega siba ko rega abagaka mu abali baga korega asibale boka ona 2022 nane no mogaka mokwira nyekera ba ko miaka 10 gose no mungina bone kero mu abekiro mungina no mungina erega ko beke deputy oyoro mogaka iki antu abangina ntoli kwegimereria nando bogambi bono bogochikobaga bogochikotwara abantu bonse bogotwara bagaka botwara abangina botwara nabasaye turakora igombo beturakore igobona bagaka bali nande bakonya gotwara bote no wasuko turwanereria mayanga this time inu ntumorwane kero kya number 2 ekero kya number 1 kero kimanyanga is already taken by a woman no mongino koligia nero reso Otundo bas ekero na kole ire gabo imanya ko ndege ntukio mwali kabisa nte abantu baminto mimi na waombea mema kwa kila njia kero muntu ndote ayabwate Nyasaye ikirani
entu tosabira ni muna turaba na siasa iga na intu abantu ba minto mo base go torigere ringanga kitokweonia aba bonsi babo kenani bakorigikuraga bapime barigere ringanga omonto agochikogokorera tigako kanyanga omboririe kura onsabire kura muna bone gamoche komboringa mwamboririe kura njego maite ngabanyari bari bagotenena bambwatesie tokende gusaba chikura kurwarisi ko tusabe kurubuge tukerase inde torete kerogo kiabo gabana kerogo kibo president keri korentu na montomo ege korentu abantu bonsi ono uri oganyete ngatira musaba kerogo aye manyange kerogo ne geito twensi bakae no leime ona nando manyane nando ogwesabe kerogo gosego kwe kerogo kerona akolera abu mbarikiwe sana no toramo kwa kila njia ande gakinko na mapema mo basikorra bobe bwate problem yuko gorokwa nasi ni ganta ikaranse boire igo tuko pamoja. Kwa hivyo tunawaombea mema na familia, tunawaombea mema, Mungu wako na nyinyi na hata waacha na ataendelea kuwa nanyi. Kwa hivyo tuwaombea mema. Na tigero ngori anega iga ya 4,000 shillings. Unakwa na igona na wire tute bangeti ngo wangu tole ekyara buna ndoche mwarura nonya na ne chai buna yaba ona na bunyali bali chache na nyali bali masabe kwento kwikaransa tochoro muntu oyomo abandi batubwatsi ekyara bagotamingi round yene ya nyali bali chache ekerona ikaransa igalia mungina nare musani utomo nene sana ule umwana one tata kamurukire ngondi yane mungina mbanduku otomire shilingi 3,000 uchiase umurone undabu ndiamana sana maiko ruonte ebeiga ekarona ligere tipo ekarona swami program we naikana sensalia yona nyora amaliga kurasa maiso asenkwane ye baligeta nga gosirio omuntu inkerie gento keraisi ense igere no kubeya konene litko lya rero asenchomora atali asamagi maito a sentence ine nanyora ya mumurono ndabwali igete atebete iga igera kongu gosoa enyumbe yetwagajete komo nchegweka naende imoisonde musani one naende urerende ochita akaba kolera akaba tatabiara mugaka John Simba ase Cliffo mintanyo omete ntwaye ni umongino ye ichume ya idete moisonde karona ngenda komorora iga kwana amangana bunaya iga inga yonsi nyire wikaransa iga mbere iga nonyambwata abana nonyambwata abachokoro so umurone I know you are a strong man na ningu akolete gasingi ase county ndero nacho kumanya buna mwa gabete ke umbu gache kababune iga congratulations ningolete gasanaye litwalinge CDF nokwalinge committee ane ore chairman ni county nyali wali chachi kaba namba ibere Kenya ngima ige track record yao ningia ga kibono inga kie yaikire nyasa orangeire asengincho twasalize kuri omugondo Eden tota kumuncho kerego tumanyenga tuisuku mwege na nyasaye uikatonyorana na mura Ismail yuri agatoire buna agatoire ekarare moyo na ndi tumira nenere ukuna kwale ngoba ugusaba kwana na bera kongu na anda kongu mono kyara kerona agenda ruguraria keroka ritanga ni twajeta lirio toko eni umwana lakini rende ekacha kubwati tuko likubwatia kairana lakini na agenda ruguru
nkaro uina ase babe ko mwana unyasi mburamera na ndi twachira onye totali abegenu a Yesu na abwete Saitani rero twango tabanubura gulito guchi kule ndi tigato tebeiga ikange baberange abachukuru babere yange na ende muri Yesu nerebwe koranye koreta okorema kuri gwetanetie embera ikera ntwege nitinga obogimambole gwetani embera nase ikina kie kibungu kyo kanda abatigire lero nje tindu kwa na siasa mwerore mu ikora abatavinga na nyali bali ntu alinga namba ibere lina alenge chairman ya CDF wana tukale namba 248 no tulinsa ndai tuko baira ni ngambi amono bali mu angete na bali mutaranga ngakiye ntosalia twairo libaga muna nayi kuba gote baiga igo tuja kweit tutweka mucho korobuna teba igata etwarani gatwarani ugo janere ngakiye igo ika anyole siningi atogendera biamono asogo na cheki na gocha iga ekiagara bibire geote banga igire buya ko genda se bali bakweitya kubuga ko genda chinyuma cyomoko igo mukwirana muirana buya bakwani bali bakalenka na gwete una batangasa na gwete 5000 na rero kuna chalende nandi tingo lirende isatomente gro chibe nani as moko ganda mogende buya ba Kristo abantu banyasai Mwana mheshimiwa egento ne bangeringa chi vaccine cha COVID-19 inchiri available bono iga mwego tuna chire lichi gotangasa igekero chirache mutangase rumu manya mbiamano biamono asingencho chinsa chikanisa cha ikire kere master of ceremony ara nkora aligania ndo oyo minto Dr. Boni taeke ya merindo molisia busra mo magotenda Boni Dr. Boni karo kana bonda tayanga nalega otomiruna no mheshimiwa Ongeri tigacha rwero ngoria umaiko endera pole abanchu abana banyasaye na abakwani no tura mabembe ya muri chimba sakenyanza uli ukura yukurwere dime ondabu mu muromi ndo bwamwabo mongina noyo mwabo kenyanza kuruguru mwamulyango gotwamenyoka gocha ayande nakarero guru naende no tukumenyoka gochara kabere kiara lere nsenda bayabeire mongina naro kwananga murigereri nyali bali naende omonto nde natotebinga motarigerere tubuya nyali bali bogaba no bomoko barora igo moroche abantu bakona gukwana igo gekerwo nyali bali keboneka koraki ono omogaka Professor Samu Kegengongeri oyuro mo senator ngori gyari kerwo kyubugaba na 2022 basi bono tigalende ndakwanangu aba pasa balimo gosomba ebuku naende ninumo okuoga bibiri gegoteba boronge nga all the people they have experience than young people oikatoligereri torore bone egento Professor Samu Ongeri atomire gocha iga atomire 5000 onte bindwere gocha se eyamate igobano orule 5000 gocha se omo bwama abo ndabungo kwande chibese chikurwa se simime mbi yamano daktari ene bali mwalengera daktari kamuranje mota gocha bwangu
chianti n'abachokoro kamuranje nchubwango mayanko nkondwani arayiga no mupasta iga chinsa chayalire no is all right tikabacha ayibona ngo ikaransa igasine yane yarenge it's okay. Nje nkoro ku Dr. Atandi. Inde surgeon by profession. Baba nero lengo muntu mutanga ni konga pocket money ya 500. Ekerna lengo soma nyama wa boys. Ande kerna nyorete a plane nero lengo muntu mutanga ni kongwishe good luck. Wana wanabo chianti nchetingo naro kwa na nchetini mwanasiasa. Nchene abantu nganchete kona chatu. Tiga Esajo ni yange irilibaga ani nchitini mwanasiasa lakini leo tunaona mwenyewe kwa mecha abantu abanyete abara wasio mimera soko babara bachoke nyasao wanja babe moyo sawa abatole gaiga tole abana n'abachokoro bamura kurusobo asarwete bugisero aba baswati bamwabo balenge babere amonere mbatatu bali muri abo musubati omonene nareko basaba mwete gukia ni ndoje kingo koraye nchigocha sawa makoyo ayo otigaire magaga abana bameli ngai mwati gochi nabunkoli sawa okoramba chetiana abanyanganyi bokabara ngai balelende njibuango etago chiaiga angana abamuramba chaiga nalitorabe complete abachata mumbara ali ababya simbara ali timatie kimuganyete kiagere china chinga kitwae kwa ntori goteba marieta tatigatoto gitumanya ngantu acha abamura ebiche ye bwatu asobo amo abamura mura mere ni nata abalenge batatu nyanganyi meri na meren nyanganyi meri na meren na balenge batatu igo sawa bone kara bachire igo abanyanganyi mukia mako igoro bono barore nabwabo genda muikaransa mu abandi libaga aba meri mukia mako igoro abwo tigaga genda baikaransa aba mere ni morai mukia mako igoro genda muikaransa mbuya mono aba Danieli ayenda mukia mako igoro genda muikaransa aba Chatham nabatunga nigo tigo manna basini asogoto aliwo Gangomba kwaniria gorobire asobwenge kiagera chinsa chiagendire bosio igono mbwatari bageri erienge ditangani yontagete ko bamanyinga ekanisa ya Beyond ni nwe mogocha gusiasa gotera kero mwakodro gotera okwo konyale kwariga ni pastor Beyond Church kaimole nchua sobwango kiara chinsa gochiri gotomika mono kegima. Thank you ncho.
ayera bwanga soko nyachinsa
Biamono kwaya ya Beyond. Asengenje ya Chinsa, Libageri Nkoli Raso District Pastor, Pastor Robert. Pastor Robert Kora nche nchuo Okorogo Saba na Ndwari gani Pastor. Biamono. Nataka nimshukuru Mungu wetu sana kwa sababu sisi watu tumekuja hapa kwa kumomboleza mama Mzisha Mamele ni Mura ambaye amekuwa wa maana kwetu. Niko na jambo moja tu ya kusema ya kwamba Mama Mura alikuwa mtu wa maana kwa maisha yangu mimi. Kwa sababu hii kazi yangu ya upasta nilianzia kuuza mahindi. Nilikuwa nikichukua mahindi Karoka kule, yeye ndiye alikuwa ananihesabia pesa. Mpaka ikanisaidia nikafika mahali nimefika kwa sababu yake vile alikuwa mwaminifu na kunifanyia vile alinifanyia. Sasa kwa sababu muda hayupo pamoja na sisi, ningependa kuwakaribisha wale pasta wote ambao wamekuja kuomboleza na sisi. Tafadhali kwa haraka kwa sababu hatuna muda. Pastors ambao walikuja kuomboleza pamoja na sisi, karibuni. Wanapokuja nataka kusema majina yangu vile mlizikia. Pastor Robert Oncheko ni pastor wa eneo, pastor wa Riondonga ambao ama vile iko mojawapo. Pastors ni kama wako hapa. Ningekuomba tu useme china na mahali na hudumu ili tupate kuomba tumkaribize pastor ambaye atatumegea mkate wa mbinguni. Machina na hivyo tu. Wewe kaba. Asante kwa nafasi. Nataka kusema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Pastor Isaac Ometi. Ninahubiri katika kanisa la Nyamatuta PH. Huyu mama ambaye ameaga ni mamangu. Mama Imata Indilo na yeye wametoka tumbo moja. Tulisimama hapa. Kwa hivyo farijika katika jina la Yesu. Mungu akaweze kuwafariji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Vincent Obiero, pastor wa kanisa la Nyakongo PAG, mahali ambapo Madam Florence anashiriki pamoja nasi, tena yeye ndiye kiongozi wa mama familia pole. Pastor Hesbon Michira, the district ya Virongo, nandi nchino mubiare undavuno yominto. Biamano. Asante sisi twaegoja gaiga. Sasa mimi naomba tumkaribishe pastor wetu Pastor Nyamache. Huyu amekuja nyuma sikumuona. Tulete kitu tuweke tu. Mwingine amekuja basi waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Amalieta Pastor Francis Onchiri igondo mokolerie mirimo yo monene ari Makueni Mboni constituency a district Tawa. Pole kwa msiba. Pastor Kuna James Urumatitu Associate ya Beyond Keroka igo nataka kwa irali bageri noengwa na njio tebe umusumbo yotimokire no tureko mari Keroka pastor igo iwanga teba se family pole abantu ba Keroka mwensi ninye gene tsimura igoto kurengara yaitu asomo bakunda buna abana bayo igotimbo atimanga nande kurukaroka yanzi ibaba bataba basiriri omokoreri oyorenga committed asere muyanyasa
igotoka tebane family yonsi y'omugaka ondabu ingeri ng'a mumanye nyasaye nyasaye nero gweka ekebunguo ky'obogima mpalikiwe nyote. Asante sana. Pastor, karibu. Ndapoomba nikuachie hii mic. Tunaomba. Baba na Mungu wetu ishie milele, Mungu mtakatifu uliyotupenda upeo wakati tulikuwa ndani ya dhambi. Ukamtoa Yesu, akafa msalabani, tukapata uhai wa milele, hata ingawa tulipata adhabu ya kifo. Mungu wetu, siku zimeisha, dunia hii haina urafiki na sisi. Mambo ambayo yanafanyika yanatuonyesha ya kwamba kurejea kwako mara ya pili umekaribia sana. Wakati Pastor Nyamaja anaposimama kuongea na watu wako, Mungu wetu, tukuone kupitia kwake. Mungu wetu tufarijike, na Mungu wetu tuongoza kulingana na mapenzi yako. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Negenire Nyasaye n'abamo nanche kerenda arusie gente abantu baje wakira murao kwaeli ndanga maboko bwairire buya byamono Nyasaye abakwa sugu cha kwino naende abakwa sobotoereru mwarure na masikani asoyorarire elinde tumwakire kwaeli asenjera ya burunge bono ntegerere bono buya agera tuigwane nambe yemo nchake gotebo bwama tebuli gati yane nunda bono mura I can break into tears. I don't want to go that way. Kiagera chibono no murandia ganate bugunde mi abantu naende nchaka kolera bosia gonda arete mechano ikiyoka nare gotebya ndabo minto na abana nkelinga tiganya sai wokolemia aikaransa sikinkoro chino alinde bono kumwatigaire mubeke amonga inamo mubora ninga kurwasi mura tutigeire na Dennis ngakyo bugima bako genda rabukibosyo lingana linde liya kabiri nale goteba indiri yanga gati ya bono mpaka August 2022 ne miaka chilifu ne chilifu na bora iko usito okorake one kire kenene taliye gintu gekare ujikoba 2022 August ekire kenene no korosia obwamate bwao nangu otaigeti 2022 umanyenge mongero yobugimo bwakare na kare no yakoreteki yago jaga kurama nanza kuna kungacha nanza kuna kuanga nanza and yet you don't know whether you will be there during that time. You just simply say Nyasaye karanje ebikoreke atanjeti ikiagera na barakane mbyanje abantu mbole bachore tuguchyo bubunge na wapi mbayo mbakure tibarorengana ngori bakohereri enyimbo barariri tibayo aba etubulie biruko abantu bakaragira bakari narochire tinja orogetie mangana abete abantu ko bakaragira bwaguri bagochicha koira na kurworolende bachite komokore ngento bakoruka homecoming rende bono nyoliro burai ko basoe kiage kirigoro abande bakaerera gabo mbaike gukora mugano uyu so omuchando osilingana linene taliyogo choru get woka koba somewhere no gusaba Nyasaye once you have elected into that position alindi ubugima bwao ukina genda kana dagona kuimukie ameno gochigoro ngana inche nonda na ora turamanya
chiteke isano chire bosio bwao ninkikero igo tagosaria omonwa orasaria obwamate bwao na Nyasaye ase egento tamanyete ng'a noike gose togokoraki togoika omorai oyo omo naroterete agatera iga naende montegerero buya sana agatera iga mogoteba ng'a ouru emiaka 10 naende Naruto nere 10 akamanagota haitawezekana kamwe mara gatatu akamanagotera pato mapambano. He didn't finish 2 weeks before he went. Bondo muna tukukwana gatamaitu sino uruwa ndete kugamba na ndete tamaitu kusingu cha kugamba abantu banyasaye buna muikaranze tenza ngoso matoleringa na Nyasaye ense igegutirimbo ky'abantu tigamba ngana manga tago konye cry for your life bekina gegendeken bantu ntuyo bonsi buna tuliga na tubuli ondabunga murawo gutanganire ngakyo mubira wayole nabagontenga bwa mwabo enteterenera bunkonywa namana gusukiria obugima noni nche nkurandia ngukona neriyo girinene. There is one tap I have to take it in order for me to survive. Igabone riyo girinene ngukwana tari obugima buli murugi onandugera nabogo nkwaniga aga nteteren karo kandi ime nindagera boire marago batingo korake tingoika ono nkimbwenete kulira noburai bwankyo osinobugema bwane bwirituko ya lero Sabanyasaye musikane tokwana omuntu munububi tobaisa komoroseria ebibago bikikumurwania ose bikikumurama torusia amang'ana yokorama ase omonwa owo korama omonto omino onyo otenenire ng'ana inche nintegete kora enkora eyi ningi yabwate abantu Nyasaye karanche agambe motiga agambe takomokorera gisegi takumurwania urachikumurwania onyore kwamoitira okure otigane nesira ase obosi bwangu bwa Nyasaye omonto omino gakobori tigabori abantu boka nabo baranachekina ng'ana ayora akore ase togokora tata Nyasaye igo turiga igase ng'enju yokorara kwa mura naba turi moyo nabo turayiguring'aneri bari batutang'anire mbaigwete twasabire koranju tusenie naendo twa masikani ekiagera naye bono gukwana amo naintwe aserieteria Yesu yoro motori oito amen. Bono ntegerere igo amang'ana aseng'enju ekingaki amang'ana amange igo nkoya kwane kebungo lakini nyakwana ayandi nara ase gitabu kia Luka 21:28 ling'ana lina nitegete mugache konkwaga cha mang'ana aya ombanyanga kipasta achagete igo kego tabanga ase igo ekaro murarora mang'ana yonsi pi agakoreka oinje so gukwana moimokererie emetu ye ino iguru morora so gutoleka kwaino gukurwera mokorora mang'ana yonsi pi agokoreka inuti muorigiririnse inuti muoyarigereria moimokereria maiso ino iguru morore aso gutoleka kwaino gukurwera ntegerere bali mosomete gesungu moigwa mang'ana ara kurwande birengereria rakabiri. Resting in Christ is the key to the type of life that Jesus promises to his followers. Because he said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ogotimoka ime ya Kristo na kieke iguriro kyobugima buli Yesu aliereire aborokubaye eira. Puna koleng'anera goteba ase gitabu kia Yohana 10 bungo 10 enche nigo na achire erinde babe n'obugima naende babe naborobwo ase obonge. Ekina ekerengereri gitang'ani ekerengereri gia kabiri
Igokego teba, what a great joy to know our end is not in the grave, but that there is no end, that we will have a new life. Unatoka soma kitabu cha Wakorintho iritanga ni 16:26 mogoko tuli oetanetie omogoko bwokumanyanga bugima mbulikoerera asembera omogoko itu noria nyuma yembera ubugima mbokoleteke na inde obwaro kuoboya ondabo bintu biblige goteba your best is asleep igarara una na yuwa wande mwakwana na ndi nasombe karatasi yekuruguru pakanze every family member kya kwandete ndi na yuwa mangana mayo abago teba ntumanyite nga one good morning our mother will come back to us. We are going to meet together and rejoice together in the new kingdom that has been prepared for us. Naende bono monyigwa bwo kongo kwana tindi gukwana rararara gukwana ngoraigo linde toigwane amatukaya namabe enjere nkoro yane gwaka enjere nkoro yae gwaka. You don't know what is going to happen for the next few minutes. After here ndeta yomaetenga ngoikare destination gosetali goika igo nteke to understand ubugima bwao. It is something that can go at 10 time, and because of that you need to live a life that is extremely in good relationship with God. Obugima bolibo bwataine boro bwato bwamate amana Nyasaye mugano mokega na somete na inu muche moyo some onyamura ya some je na yo some endege yemo gikuimuka kurwa sense yamo agande nsende ego ikagatika biri ababa nyene abagendia mbamanyete nga goika sigete melindo nero emenene barabuna abamanyete amanambi steni mbali mu ikaransite ime barabu no gusabanga monene nero rato gende bone kamana goikase amo omonye noyo makubatebyanga ngoso atura semelinda menene ne yesi yenene igobono tiri gukigotobera amangana mororo asetule naenda maene karwaso asemelinde yo endege karwaniwa ekogenda kuchigure kogenda kuchinse egatenge chiwa abantu bakaumata abantu baka nonya noyo uri kunyura nga Nyasaye rero na Nyasaye naro bakainyura abantu bagacandika asobugima bwabo omweli oyemba yetuya bakamana wakachinkobi baoda we have made it, lakini imeyendegi akanyaruka nkalingo akanyaruka aka igo kalingi agi pilot erega siyayema tamanyitinge melindo nere ondege nkurwaniri igo mugano inare gotebigwa nga erega ari kuimukiriso orora isike kuna komesa masomo ete nyanja geko nyegere geko reto komesa mesa na ndo ira ni mutu nyumba na ndo gendera gochora chibicha chaye ari kuna gochora agendera rete diriba ikali yo musacho yo mukomana kumujo kumbone umuiso ko onyarokei ngakiayo takumiti amangana atonyorire okomotebe njengo kuminari njenare go kumigento kende yonsi inki igana manyetenga the man behind the machine is my father and nkonki aleka moja soma ba adventist aba oire nyamura gora jireseni nere chagete
ngaki mwaigwa teba ngeti kumeti ekiagera omuntu ore kogendia ndege intata ande nange no manenga nangikika bono tigamboliga chinga kibune iki abaminto tutabwati ogutimuka toichire no bwoba ogutatimuka no bwoba bikogenda amo chinga kibune iki when the world is keeping people busy almost 24/7 chinga kibune iki enze yatumbigiriri etubigita semiremo chinsa merongevere nanye negwikingima chinga kibune iki kera chinga kibune iki kireiga. When people at times struggle with the fear, with the worry, and with the dread of what the future holds, chinga kibune chi abaminto. Chinga kibune chi tua ikire. Ekera tumanye tenga the past is done. The past is done. The present is now, and we are worried of what is going to take place tomorrow. Ojumuna abantu bakono batebania mangana makongo ngakinga mwaligereri buya egente kenja abantu batebire erendi agachandekete tariki 22 mwaka 22 mwaka bogasi chinga kibunechi abantu bachandegete bakumetingi gego chikira geko yechire ense asamatukaya chinga kibunechi when this unstable world has no answer to give people. Chinga kibunechi ense tabwati amachibu ego tebya abantu na ende neko amachibu era ko amachibu buno tatagete chinga kibunechi ekere chisegi chigenderete andonsi korunyumba pakase nsengima chinga kibunechi ekere tubwate emechando ase siasa chinga kibunechi mechando nira ase siasa. And I want to speak like this. I'm not against it, but I want to remind our people to understand. People are crying for PPI. People are down. And they are working up and down to make sure that the BBI is true. But I want to assure you, Bibliga yato tebia. Keramo korora mangana yonsi pi agokolekana inuti muligiriria amanganayo muligiriria ralia. Yes, PPI is not the peace of humanity, and the PPI will not give true peace to the human race. The only person that gives peace is Jesus and Jesus alone. Wanje tokoraki bibi na begoja na bera ete eisandiki bali bali ko yerwane lakini aya to goisandika goikomonyoro mwana ongo onyasa. I'm not against the BBI. Let it come whichever way it will come, but what I want to tell our people, don't trust humanity. Mwanya bantu no muchanja mwanya bantu gago koendo ano abigi tomosi ogukaga no mosi okuli andime yaye ege changa ngike korete ege changa keroendo ano moeri oyo chakote bingoma etetelio mosi na lego kwa naye na lekoli. No human being ora komorembe muntu tei atatinga ngomweka nyasai. That's why we are told it is important for us to have rest in Christ, the one who gives the true peace that is necessary for the human race. Onye to kumuligeri Yesu no anu musachi utawa kwa amorembe no mubastande. I cannot give the true peace that Jesus Christ gives to his children. Tinko yorwa so mukungwane mukungwane tigamuligeri Yesu uri okurwa morembe bwekene na inche muligeri Yesu abana bamuligeri Yesu oyibwe kanero kurwa omorembe bwekene abantu batimoke ime ya Kristo egekere insoko abantu bakonyegera ucyanga inche bono inche nasokire narorire ibintu byonsi bunabire turaroro yo muse teba nenyama yasugunanira sigete nayo tegete korogose no yenyore okorere ibintu byao
muntu musacha undo tegechogeti buoye mukungu undo tegechogeti buoye na mwana undo tegechogeti abwata masomo buya asome buneta kiri tobasokanga no musacha undo goja kurugeshia kuruzi isiko no never abantu bamuligirerie Yesu chinga kibunechi ekereme tengeche menene erasense mwarurira abantu buna baguko mwaro cyari kongo bunentu kiabete entubokeri yo muriruria buna yasenenetie abantu ese gutubuka burie ko gutubukama ebintu bingo buna maguta bikonyegeria abantu ekera tubwate enchinchara chinene cyacandira abantu ekera tubwata amarwaire yo kwambukiria ayanda atari kuwena chinga kibunechi ekini chinga kicheme chando emenene mono eliyogo likoligi uligo konya abantu na shetani nero itense mote bya abantu ngokumure abuna abantu barabategete ko bagura egere bacha kugamba Africa na rumuntu yo muri gitase gore yemo ogotebanga ntubono kende nke yo turakore aba babete tugisindani eki tigatubaga nyirende torre buna bago kora ngento keke bago I got the first vaccination in the Nigerian. I drove 25 kilometers kurua sena abetire tuwe sindani yintanga ni paka mwane tole no muruyone igona abetwe sindani ya kabire nene gari yane tali monto ngirete and I drove to my house nene gari yane gesembetu ni mwezi mmoja plus na ndi njene ruse ti Nairobi paka aga nene gari yane Oikero kendo gonsabere ngaga nyara bunango kwa abura nyore gente kere kya mukolire jegetara akora gente keke derankura so ekera mangana mayagucha shetan tana komocha ko yakora gente keke korete bichembe omanyete imbu yobe twesi ndani okwe ko bwago kwanga go kwangete sindani yagero burwero bwakora gente keke kwakobwa. You know, abantu baitege ntunaro rasinzi inelinga. People become reluctant. Chizinda ndiye chiskumwina buno abantu bakobetu. Unabone vaccination ya kabiri na abetwa. The doctor herself told me, Pastor, eyanama liyoga aliyeira nete abantu bande bayaligeli bunagweta tokararende nkitoko kora tigatubete balikonye twakorege ntogeke twaikire kobeta abantu bande chinse chinde gachanga malyoga yakairana. It is now they are crying. Malyoga itokorege ntogeke toletera bona itwara obumanengo itobura abantu inkinate gitigoteba nikintu natete gotema ekere mechando yakire amarwaire yo kwambukiria akire atari ko wena ekero okogosoko migo kwebirengererio wakire asense tokuruka distress ebirengereri bikomigwa ekere birengereri bikomigwa kinga kibunechi ekero tomenyete kinga ki abantu bakumetinga nyasaye na cyatwanche buna twakorera ibiri tukaseri tuko inkyo bwana tegokora bibirige goteba oimokererio mutu arali orora so gotoleka kwa gokoraki Ronald ekero Antonia kogotiga Anton Dennis ekero mora kogotiga we know it is not your choice. It is not your choice. You never sat down and plan on how the two will go and leave you behind. Lakini libu ordinary Ronald you have been left behind with the rest of your children and grandchildren. Maren is gone. Dennis is gone. What kind of a person do you ought to be? Is a worry. Muntu ungenjukyo tegete koba. Muntu ungenjukyo tegete koba. Dennis yochire. Melen yochire. Origeta mangana yukumia. Nga kingu chikoswa nyumba. Which is true. Nyumba telia musacha. A house that is without a woman. It is cold. It is half-rich. You cannot enjoy it. No ikaransa na babo America nzali na babo vera na barugu kimubi na baroski chabati. So long as Murai is not there, mwalembe toko la tiki. Lakini li swali neli. Ronald Yominto, how do you want to lead your life after having been left behind? What kind of life do you want to lead? What good things will your children learn from you?
Because I know right from the beginning, you have been so close to your children. You love them. Kwa begenda ni eyeninga kikonye ikire ngabono tuabere chikolera tuabere abachukuru na chisukuru yatukaranse turagiramo. But one of you is no longer there. What kind of life do you want to live? It's a challenge. I don't want an answer, but it's a challenge that you need to sit down. Orengerelie nga kinchinda kuru mugano wenza. Abana aba murantigire maga. Maite nonya ba somiri, na ba gotire, na ba chukuru ba gotire Ronaldo Mindo. Still they are your children. They need your guidance. They need your advice. Mbetege toge ende na buo. Mbetege to boro kistiri nebirimbota. Iko bese kukanga banyomire n'abantu abanema abali n'abakungu banyorera bachukuru. So long as the parent is alive, those children depend on you. Mbaka babuka. Pon assistate ngabunejo. Mbogi mabwange njoki otegete komenya. Na bera atuke na ya senchire go seyende watigiru n'abantu bawo. Mbogi mabwange njoki otegete komenya. Biblia nega gontebi. Okorra mangana yonsi pia gokoreka naiga. Imokererie metu ya harali. Now you should not be looking upon Mora. She is no longer there. Don't meditate upon Mora. She is no longer there. Don't bring her into your picture. She is no longer there. The children she has left behind are the people you need to focus on. Try to assist them. Now you have been left behind. Or your brother and your mom. How will you relate to your parent? What kind of life do you want your father to lead? Do you want to shorten his life simply because of the kind of life you are living? Nga kyutegete obugima babe. Kura kwana ndege sungu monya bere ikiara ndege kanisa yige sungu. Kero kindi kuinyoranga ngusinde. Ono muranya bere kungoetania. Abana bali bane. Tatu minuti gaire magega. Mamu minuti chire. Your brother is gone, but you are breathing. Mbogi makimu tegete komenya na tata omino. Let me tell you the secret. Muligiririe Nyasai. Muligiririe Yesu. Mwatero gotera kogote banga ndogendo ki goikarali. Enka yangu ya Yesu. Ndogendo oikanga. Taliare oikanga. Ikanamo. Don't expect somebody to come from outside and try to help you. Isonere Anton. Isonere Cliff. Isonere Mumanyi. Isoniso. Elimu recognize unaiso. Kababa na mumwanje tenyasai. Kira bakonya sogumbawe. Mubeze go take what people say from outside. Listen to what your dad tells you. Very important. This is his own possession, his own blood. Oyonere bwe kuraba tebiri ngana litaba siri. Nchense gocha. Nyatindi kuragu na Nyasai. I can mislead you. I can make your home ever divided. Omuntu bwe kotaga ni nkaya yesalek is Ronald. Omuntu bwe kotaga ni nkaya inesalek ni inu abana. Because no Nyasaba bekire. Ni nwe amate eyemo libuli neli ensi ya kongire emechando ya kongire. What kind of people ought we be? Ekine kege ndeke nene abantu bamitubona muikaranzi teiga. The world is dying. The world is getting rotten. Enzenko hundere musuminto teyo enzenko hundere. How can a family lose close to 5 people within a very short time? And say, I wonder. Iga na jete kana matanga amurana jete. Kumata rogorabo kazini yao. Rogorabo mwano. Rogorabo iga. Pono nga yinsiro gwetokeli. Ekira abantu bagu kwinchiriye. Nubwene te korosho busani bwao n'abantu bameno. Nubwene te korosho busani bwao n'abantu bonsi. Nubwene te koba nubo maene mbuyomenyete numugako. Nubwene te koba nubo maene mbuyomenyete numbungino.
no bwenete koba no mane mbuyo menyete na abaibuli bao mbuya bamenyete amunaye, because there is no time to lose. Igo gochikorago yombino botukongo sirore kwa chiro munyasira mwaragana kwa berango koratiki kwa berana nkoyo igo gochikora moyo muntu minasi niniga chiteka isano chireboshi ochiro munyamsira ngai moja kumera na mwaberana. Igo pastor, what do you want to tell us? Inkelinga baaminto ezeyenko yana ezeyengo kwana monyi wete indigiri bagaligiya moe Yesu aikaranza ze nkoro yane Kristo akitawala ndani ya maisha yangu, mambo yote yatakuwa mazuri. Nitatakia wenzetu wote yaliyo mema, nitatakia mke wangu yaliyo mema, nitatakia mume wangu yaliyo mema, tutatakia wazazi wetu yaliyo mema, tutawapenda hata jirani zetu. Tutajaribu iwezekanavyo tuweze kuishi pamoja katika amani kama watu wa Mungu. Achana na mambo mengi. Muligereri Yesu nye gutegete gutwara bwa matobuya n'abantu bamino. Engana ya kabere twakwanira elinde ntabokie togenda manganandi. Engana ya kabere ne eliyalo batamaki no mogoko ngano naki Nyasaye gutumanyanga embera taliere moelio bwobogima. Nyuma yembera obogima mbakoleteki mboro. Na hindi Biblia managoteba omubisa bwo mwali orasiriwe namba kweli. Sababu gani? Igagwatana na abanjwa, igagwatana na chifamily, igagwatana na abantabamo, igagwatana na abasani mbakororana. Ama kweli no mubisa nundi teyo oyanchete. Biblia manote no mogokuri naki komanyanga obogima mboli koerera asama kweli. Nyuma ya makweli obogima mbakoreteke mboro. Ingiga koera togoteba obogima mboro. Eri swali ngo baboli ntambuke uchiga. Mbali ngabigi nete. Don't just raise up your hand for the sake of raising your hand. Raise your hand simply because you are convinced. Yani no enegetia manenga ayaro na maene yani nyasago teba. Bali ngabigi nitinga Yesu na kwete agatinde kwa sembera asenge jebe bya mwanya bantu. Abigi ndetebo to basiku mukoko boko ngako bantu bande bayimukire. Nyasa orori bune ko mukoko boko kwa. Ande nkuliro lerande. Bali ngabigi nitinga Yesu na kwete kurwa sembera. Akagenda arali igoro omuntu ise kokubuli inkigeko gerogo gete ngokuboki gunkoro igokubatebya ero oli ochete akabuguli obugima bwane bwebibe agakwama kweli yobosoku guraso musarabo Calvary na akwita asinga nchibi byane na inda akabuka kurwase abakure bono ngayali igorale aikarasita sokoboko kubuli bwaise aguturwanira muntu ndi bwese tasira kolende bose bawe n'ubugima bwaririri. Igo nambe yamo nambo tebi my brother, because my Savior himself resurrected from the grave, I will also resurrect. Monyu weta bana wa Nyasaye balenga banyu weta wa mukama okabo igoro koboki gunko korateke omwali bo okukwa murata ikoro kwa omwali bo bugima bwaye nyuma ya makweli obugima mbokoreteke mboro. Biblia tutenga abanchwa nga baumerane n'abanchwa bamwabo. Yesu mwenyene akaboka nere bwiko mwenyene gagukwana sigitabu kya Yohana 11 sokosoma 20 mpaka 27 liliago chikoboka Lazaro igagoteba I am the resurrection and the life. Nje ninjo kobokiwa naende obugima n'obugima obuno bwaliriri obwakale na kale. Umanyete, let me tell you again tunaro lirenzi kaende murasa banyasa abakonya omunya siasa orukenza Biblia yekorandi kuge kwebwa konya na basacha basomete bamonyokire kujizale bachakire komanyarana ikagire Nyasaye yakorereke ajire egesiekebe. Biblia tebango bobe no bwayo yobege toko semeria so muntu karo muntu yara asire naye gogosira karo muntu yara akore binde biturutumbu naye gochaka kubikora igoto beko gosemeria so muntu beko gosemeria sengo asinyasa
Igo Biblia tiri goteba ngati bwancha abantu bamino. Tosika abantu bamino. Basikira kini kumaiti Nyasaye nakoreteke. Bakwani na mokabiri kera ina masikani na bo Biblia goteba kwani umuntu na masikani na ande mo masikani yose. Lakini tabasiko be Nyasaye yao. Okobe Nyasaye yao bugima bwakorege ntoki bwakongire. Biblia goteba abakwete ase Kristo ngababuka monere. Ujaso bugima bwaliriri bwakale na kale. Na ndi yateba mbasisinirie abagukukurubono bamwegene tengo omonene. Ekiagere emirimo yabemiya igeko bakoraki. Tigo buli kungaina omuntu ga nonye nekibago gitira abantu giakurire mwate nasira gugino n'abantu musomete mwate Nyasaye mubike asagaya. The business of God taliyo kubika abantu asagaya bakure ebibago. The business of God is to prepare his children while they are alive, while they are breathing. Ego obarogi ogotiga tali embera mbono. Obo ibindi ogotiga mbono. Obo nyakambo tumani ndi ogotiga. Enda mwamu ndi ogotiga. Ege chondi ogotiga. Ndi okomenya buya n'abantu bamino mbono. Tali egere wajira zembera. Igota atanye sauli iguru. Korone itara atuhira. Tigatumurigere lingo. Nyasaye. Yatumurigere Nyasaye. Tumurigere Nyasaye. Togende kuruo muchoyo. Amakweli amurati gare toguncholeria. Asobugima bwao. Omanyenga amakwe nyuma ya makweli. Obugima mbokoreteki. Tema komenya buya n'abantu bonse. Bibiri na begoteba. Ekiagera obuna bwo obochenu. Ndirio okomenya buya n'abantu bonse ekere nkoro ya iwaka. Ekere okoyana. Elinde Nyasaye oliguru abamunaime. Ronald abana bawo abanjwa twabaganiriya maya. Nyasaye okubayigulira, Nyasaye okubasiekera. Nyasaye bweka tali mwanya abantu. Ere obasiekera nando bayigulira. Ekere nyumba yabere n'obokendu Nyasaye ete liberera. Mobe atanamo n'abana muikaranzamo mubura ninga intutu atigaire magega mbantu bange njoki mbogi mabwange njoki tokomenya abana bamwe abondabu ganeli ondabu amaya. Don't laugh at him. That will be very unfortunate. Rolero ondabu amaya musabere mutarere bono kinga kiki na liata gete ogotarerwa muikaranza monere mumorokererie ayara burunge nera amanyenga nonya murauntigire abantu bamindomba koleteki mbaro mubese kobare ekekera abege siekebe mubese ko sekera omoyo ime ekekera abege siekebe na nya chieni akura ete bubi musabira amaya muikange kabana baya mayange elinde bamanyenga nonya babu tutigire abantu bamindomba ro oino romo goko komenya buya n'abantu bonsi elinde Nyasaye oligura babaleri nabaro bibikange bache ko baba mubabo bago soaso buruti bwango bwa Nyasaye na intwe tigatolende orogendo rweito chinkwana cheto ogokora weito tokumurigirira Nyasaye ebikoro bito byonse pe igo bigokerurwa bibe bikorwa bikoreto bonene ase Nyasaye ole iguru. Igo muntale kumbuni nga pastor, what did you prepare for the people today? Ne lianga ki emechande koba mwamurigere lyango Nyasaye. Na ande mobe nubu maene nyuma yogo kwa obogimamba koleteki mboleo mogo keraju. Nyasaye wasini asiriteria Yesu mutoli. Ronald na abana bawo na abachukuru come here. Gana teba Ronald ekera teba bana baye onye gwasokire ukino mugako uyigara subwiri bwa Ronald. Pastors please. Chaiga mokibu distance rende mbateba nga to talimba ateba no burwire bwa ateba nga to berra nale kulende intune family nyombe ya motwaru ande no to menyatamo onye kende ke konkero aki atonyora rende une family aba pastor wali ngura pastor Kioma please come
obeke abasumba babo monene asama boko abo. I am requesting that buna tugu sabatugu kura, they will replace you. Abamora gaba ko irali bagali yenu, you replace them. Ekiagera egento kerente gete bakole kara tu akole egento gete ona ndete tibagenda igo monya bere lakini mukuru keruge kama gende kende na baro barali ekerogo ekikiranga ngai bono come you have that thing bono nguchugo sabatule Pastor Kiuma nere twaraga abiki familia ye asama bokanya sai elinde ko batigaira sense ya bono obuya bwa Nyasaye bubaisane. Ronald, you will survive. Life will continue. A period ili Nyasaye arakwa. Abanaba Nyasaye nabakonya. A period ili mura Nyasaye aranje komea kuba. Lakini ryoka mumenya na Nyasaye chinga kichi abairo koyana. That's very important. Pastor, please. Ba tiangondole tanga maboka gote banga Ronald yomintu na abana na bachukuru Nyasaye babeko chinga kichi. Saba pastor. Kwa imogiti amaboko nguru. Igene umutongi tata Nyasaye itore igoro mbiyamona somo gasogono mbiyamono abana bawo batenenire abakirune teranya cyamakwiri umugaka Ronald n'abana bawe bonsi batenenira Yesu gotogo kurangiryo bakonye ngakiza omoneno ito mpabwato bukendwa senkingoro cyabo tato ito babekere bibere babikorwa suri omonene bw'imiganda igotware tu mugakuruga mubonene egetogera asaru tribution yaye ligari ngikorera nka cyabo so nyumba bweka tato ito bw'imiganda nororo robono gotwasabire nka nona bitari bweka nora mugere tata osoenere asinyumbiri yaye omonene n'abana mbaro abamura n'abayiseke na mukaba mura n'abachokoro aseri etara Yesu ibatwara retera asekere buke obyobonene tato ito barende bakina sekinjira cyao onyonde taro otarakonyora aseri etara Yesu omonene bw'imiganda ibatwasabira omokonye gochakera bono oso asobogima bwaye erinde bakomanye Yesu itobw'imiganda rekogera esabari mutatayo ime otayo ime yaye esabari ine bera mogere nkomwaso bw'ikugensi kato itobw'imiganda twaretera abana babonsi byasori n'umugaka abasani bonsi bajaso eke karanso cy'umumino yoiga oyotimukire nande kera bakorwa omonene bw'imiganda yenda na kera yomo aikebuya asenga yaye omorembe n'ubwanchani biterena bitigara asengeye aseretara Yesu twasabire na kwiyena. Amen bono mbateba twakoraiga bono nabasaba tige family yekarasa ekiagera mbabwate nsemo bakora twakorera kinsemo kitu buna twagachite twakwane twakore parabumbara totebia ngakire naende teri ntuto kwerusia na ubago to Russia. You can take your seats there. Please don't go back because you have a very important part you are going to play. Bon ratemo togenda kuchiali tuliye birogo kimwe nalia chei. Tuliye birogo biribyabo biria. Karansango onye bago isanera na bamugotikara kabagabo. Ngai mame agenda kuchi. Ayagenda uja. Okay. Bono kuba ikaransire ebipindi tobwate mbibere byoka. Ekepindi ekemo no kuba erungoli bachikona konywa kuba kuna kweumia asokurara kwa mwanjwa. Ekepindi gya kabere ne kitoko Ronald libaga neretara akwana. Toygunkia gukwana na abana baye. Then after that torosi kisabali chito ochikoenia oyo minto bono nabasabire abantu ba beyond abantu ba kanisa yera lieta lya jire amabiria chikwaya jire njwango bosya kwaya members balia kaki abantu bali baru beyond na abantu bali baru amabiria
abantu bale bale goterana bamwabo Susana ndete atinene eno njugoja bwango njugoja gaga njugoja okay tigango tutegere tuigwaneiga busia nimbwate sani lakini ntutegetia abantu batare kururuguraria achiche paka tutegetia baikantu baikaranse buna baikaranse teigo baganye nkwana yo mwali kurwa se family lakini bono gusangirira kwero ngoliye ne nuntegete mutiriga gutira na muineri gutira ababora butolensa na intutoberanga ndo gusalinsa kya muntu lakini ababora butiga besiarerekane batira ali gutira nabo kuri none ekarabi osangererie nabo keringa buyayigo osangereri mutira ali gutira mutaraga na ndogo sabalende ndogo saba murati gaturasaba monene nyasaye ingakiya ikire abantu bao bagosukirwa no mwiko mwechenu korubuna kolengana kwa baseseneri asinge nju y'abaminto banyore gento gekuna kubasira babwatire kinguru bali bagosoya amaboko abemwe obasesene na bali bararwo bwanchani asinge nju batabwati na barobo basene toicholi no moyo murabu egekorwe kekere buyo bako kale na kale asirite ya Yesu yoro motori ito amen tire bona abu bwango na abande njugoja abande bali more toye bwango era liyo mwalimu gojagaiga kelio bwate no moyo murabu nyasago siseni biyamono abaminto na bali mukuru gotira nyasaba siseni tira bono bwango na karwe no moyo yomo chitege kaisano chuka elinde to Ronald Ribaga arolbena kya gotusibora kuruga biyamono abaminto biyamono gokwarure iranekero gokyao biyamono nyasaye abaseni biyamono bwamwabo biyamono atemo biyamono nyasaye abaseni biyamono chubwango twashire gukora bali twatoma gukirogoro korango mutirimbo kegocha biyamono abaminto biyamono ingo chao mwalimu biyamono nyasawa seni biyamono nyawata bukirie ekeginga keri kyao kwaegwa ayo gochaka utirimbo kagocha biyamono bwa mwabo biyamono kobekocha biyamono asi bali mwarule nyasaba seni biyamono biyamono keani angelio gelio buno morandia igonte gete gotebyo mugambi bweke nyoleke igo tukugusabira tojosiwe abagambi abange babutiru asinge nju ya manganaye onyengo tebo buli montebi atukugusabira nani tutwale kuna gotenge chiwanga embe etale ya etirale naende ntuegene tebo naende eripoti okoiralia tunabantu twalenge namasikani twabwate gukururana buya twikaransite ndetara kaliogia ande ngukora tuli buya togende
Sembu ya mono bunangu chukuritaya iga. Nyasaka ngabantu banga bunawa. When they are affected, I'm also affected. When they are touched, my heart is touched. That's why I said, nisa narrate a story, yobu amate bwane nundabu na mura, tinko yekora. Nje nkumusabirama yenye samu sisini, na enda mulindo otuna kumora. Pia mano, Pastor Soko ngaribaga, tinko mentande, asaya kwanire, mwaya igure, na ande na watu wa makorere teiko. Igento gyokanda abatebye, kulende ganagende se pastor mapema, nyolende sam mabega igana abakwani asimwaru mwensi bimbu ya mole. Wana lende ayabeire, pastor kwanire, ayigore ya yebuna tuwa masometi, akini lende ngotebineke koriekegeke. Kegoriegeke. Pastor bedintu akoleta kwa biashara. Arengesto. Yoko rusokie sukari o sokie soda. Ituko ndi none limo. Aeneretie. Angana onetia ka sukari ya karosiris sukari ya bodiresto. No monto orengo moronge baka naende naele karibu atabia naende tukamorera unate batingo na koirora. Wono nko baburiga. Ekero muntu gwakorire bintu ebi byonsi pi. Natalia rioka. Intu abagaka bararire nyachae omanga, mostly omanga, radio omanga. Saa 12 chiamambia mbuo nale. Ese murao bokire. Oma wonte ngumwako orio chira. Murako ruase muswati yo mbo mango moke yo bare kasi ni skorwari ese wangina corona bamo kwanyoro mo maremo mango siokira Ronald le ronko genda turi nyansanja eyima ate nyali bariere ya moteri nyali bari yare ngara kabere ote balero ni koro wiki yige ikorongo togochia twagenda maje kwa boli gabantu aminde inje no muntu mbwana tako itwa ngoliga rwebe babo inje no muntu mbwana tako itwa ngoliga rwebe babo boli tinta iziko bisa racing enjoy moye boyo iga inje bona iga kanga tintinde ke chomo murone kanga tintinde ke chomo umongi no yo iga lero tigamba tebyo bobisi ingingo bisera Ekiara makuri na nyaroche, iga, lakini ya masabo, woko raro kubeka marunse, woko iboka maambi kwa beka marunse wasaba, na wachane miara kurwaria, mbao goikera. Njetinde kobisa, abantu bane barba usariye lito yo pasta, umuntu naro kurunga pasta, Kennedy ongiro mogire, ngano mo paso SD lakini akareto ko bwati na basani bane to kanya tabe to deind tabro ke tumbo pasta lakini yago saliye lieta dia pas ya ba pasta baya aba SD iga chete akalete ibibago akagito muhondo na agoretio mugaka the late Musa Nyandusi bwa yekeroka Wabere miaka nyore pasa no tatu ango kajisoda tiaruo kanyoro kogita como bori akimwa gita o tengo bor mo bono weito o mai te genta cheta akora kanyoro mosanio ne o le isemo ke akambori ya weri tu asomete 1965 o le nyanju na nche kisi progressive o le isemo ke o como bori ya weri tu anje tukoro kana weri ingi como te bigote mundo que to korokwa yarebe Kennedy ngiro mogire na rogiteta uri mo bwana na sinyunga yaro ngakia kolete agante bigoto uri mo murone umwana mo muromi nto igakare mate na nto dore ibacha como o como te biganji como kwanira buna isemo ke o wochi como kwanira ndo tebet baka esimi
akamatebinga atatutigere obuli mubuli bekeroka wikatomboite nje nakora kende nkagende koti muchachi muswati agacharia akabeki gina chachi mentigero mutienyi oikomi ochire baka mugondo naende gendo ngiria bwato wane gendo gyo kumiga ngeringa bago tebanga chachi mentetara iko mutienyi ko mitari endero abasabe barure Nairobi bapimire barusirio bwana kende ngeyo otatiga bariro muindi okorokwa tindiko bisao tenko kwa berantori okorokwa mteira elebu milioni 12 bamuri ngamba bwato borimo bara batabwati wana so bwenge na keki mbwate nande tindiko bisa abantu abumbachete oliyo goita no mubesana orore njira gocha gerembe nje bakire bakase oyo mugakora kumwenga oyo ndigakora kumasiwa oyo ndigakora kugamba abantu bali abatometo umuntu akaba nenyumba iga wateneinaria kinsebere nenu cyabo tukona ndenge umbu bakamago cyakanga mzee bunango kwana iga I don't hide kora kubona bekigo tinaitaba nimbaroche sebale merangu ninsiegete omoerio sinakora kende ngarabuna baje ekiba korerete uyonga nere tintari ko bisakira nyamoroje na naigeta sindi mwenga nero muiti abande babere bane korangeli nsoke ache goit akaigore merangwa korwari mwane goro baigoro bakanse mate moroje Nyasaye tayor agara baigore merangwa yakora karwonga teba manano mia ekerba kolete mbanyo reti akoigora imbwa tase ajigo kolera imbwa tase nkorokanga maternity wing ye chimboli chiane ani mboli chikonyola chimanwa nanjibege tase chikobera e bana nyiro ke maternity wing ye chimboli chiane naru sani chimboli chiri konyola chimanwa nabeko mungwano yoiga iga igore tubakagwonsi omoeri bagakorera bagateba osokire ekororekana osokire nande nyigwete just next bakagenda egena ngotabna ki enche sabere karango jikoboria mangana ayo ndai zikora ume serikali bandombara wayana banda babe aba kolete bobe tingwera sa yina yege serikali ekinande ba kolete kana wa reporteri bonongo tebanga ingena sabire nje mon sabire ikero banda wa tango mutinyi ko miutara ikan kondi gibana ande ngo chabari nyompaka keroka asante bona lende ndoker mwakwa nata kukweresa umwano mwarora abana abachokoro yango woli naki abagakamura mbalenga bacho bara basomirie abana bamamura korwe nasari mpaka bareji university muroro rabange eje mbogoreti korwe nasari wane university bare bya bishiye binjwango abachokoro bali abatam njwango inu batatu tire njocha momuroyo weno mochokoro turogete Samuel Yominto igaro mwako katate university oyo momanyi abambali chibarongo mokorigere monta so tangane chibarongo oyo iganere morogete machoko minto lyo sirete igaro mwako mota oyo no yo bu Anthony mumura makogoti nerega kale Kerugoya balicho high school mwako gatatu banta besinge jo yanje taba chokoro
ninje ngo basomi mbo bego kora rasiri oyo no ibwe nyaroka oyo mobisa ara mosomi goja na lakini tato mwabono muyana era kama somi mono mobisa nga yare mobisa nero oyo ayo wate nyaroka ya nero wate milika ya mono rasiri ajumu ikaranza no ngento nare terabantaba kada deni siasira mangana na manga kuonu ondabu tanje tuba chokoro oseri rio mo chokoro mwano di mosereti singi nja koleta ya kolete wona tebe tengan omwana no mo chokoro ondita mosereti akini nende tigamba tebi agateba tokore DNA to cheki goso noyo mumurone Chumaine aliye ripoti ya jete njena rengo mwange kia tamba somri miyako se mengi umurone gare ngo mutomera dora 300 igone yiru sarasini kero mutienyi ikia ta rengo ntomera wono rende timwange tinande ni manjara na mongo mwanja DNA ngina mungainete mwana motari mojo korone bichi buri ya chire serikali ya cheki yo bari mwana koja konga mangonda bubu nanje tawajo ngya koro mojo koro nje na ne koja konga nyo DNA kana mwanchi tu no mojo koro no mwana o mojo korone lakini rende wana ndia acha na ndeti ko mwanga kutora umira na ngo mokwani ngaki mojo koro kutua masomi to kamakori skuru ni mwanga nando chire boy abako manyana mokwani rende tare ngone na cheta ka tekera akaseria masisi ya Denis lakini ile tu ajabwatra ni rera baira mayamana omongino yo marabna mwamateva no montolengo bu okumi omongino yiga marabna mwamateva ndai komenta kende onye mura soma gari ngoja kwa mu accountant kisabu jansu aingo kora ndo to aingo kolera chi machine mura agwa kokore sabu kwa taimenta kwanya le sabu ere woronge ase igo tinata ke to kwa na mange lakini yambe training kwa na ndemba isaniki kiara abantu ba minto ngata mwana ngo monto no mo wange ta ba chokoro jeti yange tu chokoro mba jeti bakabona to tarachi ale na ngo jakobodi mwana bela milika pera milika nchanga sini bege nteke mo bela nela tu ave ke tumne family asomo mo kanongina na muswati wa mwa musiro yo no moke yo no manen Nitaongea lugha ya Kizungu. It's because hiyo ndio niko frequent nayo. But first of all, I would start by saying our dearest father, Ronald Ondabu Bigogo, my family members, Mobisa and family, my USA family and friends, my colleagues
from I&M Bank Limited, my bank customers, Beyond SDA Church, which is my church, my aunties and uncles, we take this opportunity as a family to thank you for your prayers, your words of encouragement in these trying times, for walking with us, for staying with us throughout the difficult nights, and for staying with us even when Dennis passed away. You kept on coming back to check on my mother. And for those who knew my mother well, there's not a single day she had a peace of mind wakati mtoto wake ameumia. So kwa kuambiwa kwa Dennis ameaga, that was the biggest blow to her heart. Kwa sababu Dennis hakuwa just any child. Dennis ni mtoto ambaye aliona in 2012. That was the last time Dennis alikaa na yeye akakula chakula. And then akaenda US. And for the last 2 years, Dennis amekuwa akipiga simu. Alikuwa anapiga simu sana. Akisema, where is dad? Where is mom? Are they together? Are they eating together? Are they happy? Hata hii maneno ambayo ya shamba yenye my father ametishiwa maisha, it is something Dennis alikuwa very passionate about. Akaniambia if it was possible, he would get all the money in the world and give it to my father, asahau hiyo shamba. Because to him, it was about life, love, and family. Now, coming to my mother, Mrs. Melen Mora Ondabu. She was born in the year 1955 in Yamatuta location, Bugusero Ward in Kisii County. She was the third born in a family of 7, born to Ellen Nyakanga and the late Sylvester Ayenda. She was a dear sister to the late Nyanganye, the late Oseko, the late Mbera, the late Jotham, the late Ciro, currently surviving Mary and Daniel. Her parents briefly located to Kericho, where she began her primary school in Kimalel Primary School. My mother was raised as a staunch Catholic. However, when she entered marriage, she was baptized into the Seventh-day Adventist Church, later became a devoted member of Keroka Seventh-day Adventist Church. Her commitment towards the ministry of the church saw her opening the Sabbath School of Beyond SDA Church in Keroka, where we currently go as a family. Marriage. The late Mrs. Melen Mora Ondabu was married to Mr. Ronald Ondabu Bigogo in the year 1973 through the customary Ekegusi traditions. They were blessed with 6 children, namely Momanyi Ondabu, the late Dennis Ondabu, Milka Mobisa, Clifford Ondabu, Vera Ondabu, and Anthony Ondabu. She was beautiful, humble, very submissive, and a very devoted wife. She was also a loving mother to her children and a very caring grandmother to her grandchildren. Her occupation. The late Mrs. Ondabu was an investor who had eyes on very key investment opportunities. She also did large-scale farming. She joined her husband's business in 1978, and together they were able to expand the business into a wholesale of a variety of products. They purchased quite a number of vehicles and also bought properties in Keroka and Keumbu as well. She was a very customer-friendly person, and I must emphasize this. During this time, my father opened a business, and to make her happy, she named the supermarket after her name.
Those who lived in Keroka can fondly remember a supermarket known as Mora Supermarket. But due to illness, she later closed it down and opened a small shop and continued operating it. Sickness. Our late mother really enjoyed good health until 2014, when she started experiencing persistent high blood pressure. It became very severe, which led to a mild stroke. She started attending Tenwek Hospital, located in Bomet, and she was on medication until this year, when she struggled after Dennis passed away. It was very difficult for her. She also had complications with her kidney, and each time we would talk to her, she kept on looking at grave ya Dennis, na anasema tu vitu kidogo, anasema na miss mtoto wangu, Dennis ako wapi? So she kept going back to the hospital, na kila wakati mtu alikuwa anampeleka ni Anthony. Monday, Thursdays. Sometimes she would come back home, but at times arudi nyumbani, anabaki kwa ward. Lakini ukienda kukaa naye kwa ward, ukipiga simu, uweke simu, aongee na wajukuu wake, she would smile like the whole world imefika tu kwake. So even on this particular day that I ended up taking care of her, Milka called me akaniambia, mimi nilikuwa na mama jana, hakuwa anapumua vizuri, lakini Mungu amemchunga, ameamka, sasa ni wakati wako wa kuja kumchunga. Nikamwambia, leo ni Friday, nimepewa off, lakini si nikuje kesho? Akasema hapana, kuja leo. It turned out that my mother on that particular week alikuwa ameita kila mtu. Anthony ako wapi? Cliff ako sawa? Mamanyi na watoto wako sawa? Sijaona Milka na dada yangu Mary, but she never called me. But my sister told me, kuja ukae na mama. Na nikakaa na mama. Nikaambiwa vitu za kumpatia. Nikamshika mkono. Nakumbuka vizuri, it was a Friday evening. Sabbath imeanza. Nikamwambia, mami, nataka upone, turudi kwenda kuimba kwa kanisa. Ukumbuke kanisa yako Beyond bado inakuombea. Inakuombea sana upone. Akacheka. Kidogo tu akaniambia nimkalisha. Nikamkalisha kwa kitanda. Wakati nimemkalisha, nikamwangalia, nikamwambia, mama, ntaito inyorogo tero. No nyango chande kenseye ningara mere yeso mechando neva emenge ninde mere liasore emechando teligento ninde nobuya wao nairane mbuya mono ninyore vyansia sore. Kampaka mafuta, alafu akaniambia, mwanone mtage to nsibore. Lakini wakati huo hakuwa anakula chakula, alikuwa amewekewa pipes. Sasa kila wakati alikuwa anataka kuwa free, lakini anasema gakio mwanone naro sire nsibore gakio mwanone. Ikafika saa 4 ya usiku, alikuwa anafaa patiwe chakula yake. Nikaenda nikaita nurse, akakaa upande moja, akasimama upande moja na huo upande mwingine. Agachaka kurigamura mono. Kama mama gakinkobore bia. Kama pangusa. Mabwate to motuiga.
inasiga akobeka akandigereri akamanya kurigereri igoro akarara nanya korora muntu gakorara ande narengereti mama narare bwangu abalende nyasaye nchirako bange ebintu na mama arare teigo abantu bwate matumaini esauri mama tato kineti bobe mnoroche abaminto gaiga kila mtu ako na Biblia. Mama alikuwa anatupeleka church SDA vizuri sana, alitutunza vizuri, na hata akilala alilala kwa amani kama anapenda watoto. Ni ngumu sana kwangu ku accept kwa sababu kila mtu ananiambia mama alilala kwa mikono yako kwa sababu alikuwa anataka kuone wewe wa mwisho. Kwa hivyo kitu na kuahidi mama, siku moja tutakutana mbinguni, na wale watoto ambao niko nao, wajukuu wako wote, tutawalea kwa njia ambayo ulitulea. Tunakupenda sana na tutakaa na baba yetu. And Dad, I want to assure you that no weapon formed against you will prosper in the name of Jesus. Nothing. Thank you for coming. Asante sana. Basi Vela amemaliza. Unajua they really love mother's love. Lazima na mwana wafanya walie kabisa, lakini lazima tuchikaze. Tributes to the dearest wife Maren. It is hard work into this house which we build together. The house is cold and empty without you. Our children's faces are low and desolate as they search for answers on why they had to suddenly lose you. To lose someone so special as you are really hard to bear and deeply heartbreaking. Life without you will never be the same again. The calls from you not come anymore. This is a tough pill to swallow. However, we will take comfort in the thoughts and the memories that you have left with us. We will miss the happiness you brought. You always lived life to the fullest, but ours won't be full again. We remain hopeful to see you again in that glorious day when Christ Jesus shall return to take us home. Until then, rest well, dearest wife Maren Muraundab. Tribute, Anthony. Read the tribute on behalf of the brothers, your brothers. Santi. Says, our dear mother, although you are gone, to us you are still alive in our hearts. We will always cherish everything and every moment we shared with you in our lives. You remain an inspiration and our role model. Our love for you will never fade away. We will forever miss you till we meet again. Shine on your way, Mom. Rest in peace. Sasa huyu
mesoma on behalf of the brothers wote. Sasa huyu alitakuja wewe utasoma, stand next to you. Hawa na hao watasoma on behalf of the I read on behalf of sisters-in-law. We will miss the happiness you brought. You received us well in your hearts and as welcomed us in your home. Our children loved you and are already missing you. Thank you for giving us a second home. We will hold on tightly to the values you taught us. Rara Buya Mama. I think mwenyekiti, fikia hapo tumefikia mwisho kwa upande ya familia. Langu tu ni kuwarudishia asanti kwa kufika kwa wingi na kumuona Mama Moraa ambaye amelala. Hatuna mengi ambayo tunaweza kuwaambia. Haya tu ndio tunaweza kuwaambia. Japokuwa sijui kama chairman atampa, kulikuwa tumechukua mwingine ya kupeana vote of thanks. Huyo ndio labda tutamalizia. Thank you the family. Aba nabuo moyegole ngoyobo. Na tumesikia vile wamesema, tunawatakia kila laheri. Kwa sababu ya wakati, saa imeisha, ningependa hawa wasimame. Moraa nari nyata, tinina abuwe okora wiga. Moraa. Tokanyange byoga sogo saba. Omonene Nyasaye ayabuna kolengana uri umutungi no muburi w'abantu bawe naende naye nguba n'esiro y'abantu bawe. Igora amaisa Ronald amanyenga obugima bwaye gora samoboka otali asabantu buna kwa muigiriri kurukinga kikiaetire naende nturi no gosemalinga no gendera kumwegerera amona abana abaminta ababwati birengereri ebibesali umirana naboro buna kwa umiranete na Saulo naboro bumbacha gusira bamanye kibago koratikeri ekia baguturika liete lya oli bako ndo twari gosaba ngo bareri ebyo mintenchira okuru bwanje ni bwa sare kago swana bosoka kwa mwigurira na kumusieke runa gwako rekinga kikiaetire tabasi utwara bo babonde once so long as he is with you asirite ya Yesu twasabire na kuegena. Thank you pastor. Biamono esogo sabira mangana ayo na mayanko ndabona ngote ingike gusige otanga ono nyuma yanti Moraa usira oira makweli yao igo kene ngiri uchi okonyora una pastor sabira na tebo mungino uri Moraa uteno okore igo nera bakore biasara na ndabona Moraa keroka igagenda igo muri mari rogoro oinera baba na Moraa emyaka yonsi keroka inasabire tebikeri bagate nonyale gutena mayanko okwani abantu iganto. Can you be able ramburo koboko nonyale gutena imari kondo momonyokeri bono abana butu akira Menelete bara abake akabona igo ala waiso ngaba Moraa ne family
It has been very cordial. Over uta mai te wa matu. So to amenya buja. Ura no ine kena cakurwara. Buka tingin te kaya. Ura kaya te pakai bedroom ya ada kontrak ya na le gutin. Pakai kantor kaya dua itu. Pakai baru naik ko ba nanti. Saya kau ada Itali. Ikut dia itu nanti orang aja tu kau jangan na rual ni mana. Na very stark. Tapi orang kali gutin na kaya kena ni gitu. Otherwise, na le gutin. Morale family mesti family itu. Uwa matu walenga se family ngi makuru abasi batu aminto akabali abarugiwa abumujiyo ya bibiri kodio twed twaru wa matu yawa tobato kuiwana ko kumenya ibwati mangana mange urata ka twaro bone asabantu baete sabanya sai ayos na era ibi to mundo taite bien se ne chinguru asala usala awas da yo mono mover asmo ver mo enda bunda bono okoro piusi ongori ugocha ko pass a photo of thanks ndete kobeka chitangaso chikobwate. After this, after the vote of thanks, we'll have the pastor taomba. Baadaye tutaingia magari wale wachache. Tafadhali, mambo ya COVID Keroka ni mbaya sana. Na serikali iko macho. Ni wachache sana. Tulisema hiyo sasa burial is private, ni family peke yake. Wale ambao mumeambiwa mnaenda huko ndio mtaenda. Kwa hivyo tusiende na magari mengi huko tuende kusumbuka. Nto chiko standeka Keroka mangani serikali garama rorose amangana COVID. Akiko tu akoleira abande to kolera and that is it. Ogoro ngori una gocha nyamanyambu yamone committee yawe yankagaiga. Tinuma maiti so kwachi ngangura bakwani. Beti merimo mwakora Joseki merimo mwakora wacha Mungu awalipe. Etangase ndi ingocha. Abana bago apply for medical training kamura njomo apply especially go chikisi medical training ama bagana amange na endele Roma chiko teri makongute yo abana ba apply boy even the
ingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Kupenda mali pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika e Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika e Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi, na hiyo mizigo yote uliyo nayo. Njia ni nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje.
utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Kutoka kitabu cha waraka wa Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 13 nitasoma mpaka 17 ambayo inasema kwa Kiingereza, Our brothers and sisters, we want you to know the truth about those who have died,
so that you will not be sad as are those who have no hope. We believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will take back with Jesus those who have died believing in him. What we are teaching you now is the Lord is teaching. We who are alive on the day the Lord comes will not go ahead of those who have died. There will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So then, encourage one another with these words. Biblia yale inasema ni kweli. Vile Paulo anasema, wakati unakuja, Kristo atakaporejea, wale ambao wako kaburini watafufuliwa. Na Paulo anasema kwa wale ambao wako hai hawatakuwa na advantage yoyote juu zaidi ya wale ambao wamelala. Kwa sababu kwanza ni ufufuo, wabadilishwe na miili yao, na wale ambao wako hai pamoja na wao wabadilishwe miili yao ili wamlaki Bwana mawinguni. Kitu tu tungesema ni kwamba Mungu atulinde wale ambao tumebaki, ili na siku zetu zikifika, kila mmoja siku yake ikifika, ifike na umalize mwendo wako katika ulimwengu huu ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Kwa hivyo ufufuo utaonekana, Melanie inawekwa katika nyumba yake, na ukweli ni kwamba Kristo atakaporejea aliyekufa kwa ajili yake atamfufua na aweze kurudi na uzima. Hebu ndugu yetu Ronald na watoto na sisi zote, unajua this is now wakati mbaya. Unapoona mwili unafichwa, hauwezi kuona tena, mafikira tena yanabadilika. Ombi letu ni kwamba Mungu aweze kuwafariji. Na kitu kingine, kwa kuna yule ambaye anataka kulia, lia, lakini usilie kama yule ambaye hana matumaini. Lia kwa sababu ya wajwa na ule uhusiano mlikuwa nao, lia. Usipolia utakuja kuwa mwenda wazimu baadaye, lakini ulie kwa njia ya kumwaga mama au mke wako au ndugu yako, dada yako, kwa njia ya kipekee. Hebu natuombe. Baba yetu anayetupenda, tunakushukuru kwa miaka hii yote ulimpatia dada yetu Melanie mpaka wakati huu amelala. Ulimpatia mji wake, mume wake, uliwabariki na watoto, uliwabariki na wajukuu. Sasa wakati umefika, amepumzika na anawekwa katika nyumba yake, angojee siku ya ufufuo. Yale ambayo ni ya maana kwa wakati huu ni faraja ya kipekee na Bwana yake, watoto wake na kwa wajukuu waweze kupata faraja ya kipekee wanapoona wakiteremshwa kuwekwa katika nyumba yake. Ni jambo linashtua, jambo linafanya watu kuwa vibovu, masikio yao yanakuwa viziwi. Ombi letu ni kwamba ulinde watu wako, na sisi sote utulinde, tukiwa tunajua ya kwamba wakati mmoja unaweza kulala kama dada yetu amelala, na pia tukiwa na hakika au tumaini la kufufuliwa pia. Tubariki sisi zote na utusamee mahali ambapo tumekosea, katika jina la Yesu ambaye ni Mwokozi wetu. Amen. Sasa fundi wa mitambo Ninsakoba nasirire ase bibe byense Unda sabe omonene nanyiwe Ebibe byensimbosa ekyagero buire Kingoiro kagetoke nde ningende
ninza koba nasirire ase bibe byense onda sabe omonene nanyiwe ebibe byose mbosa ebyagero buire tengoyo agentokende ningende aleluya aleluya tosaberane abantu bomonene saberana aleluya aleluya tosaberane. Sababu ya kufanya hivyo, tunaposhika mchanga na kutupa kaburini, kile tunaamanisha ni kwamba neno la Mungu limetimika kama vile linasema, kutoka kwa mchanga na umerudi kwa mchanga. Lakini wengine wamegeuza, wanasema ya kwamba kutupa mchanga maana yake ni kuomba aturaleluya. Tukinga bunyo iyo mungana mara ni nara taba kuya na taba kuya na taba na bayi abone ngati yo kutuka wa umukire bone ntuko kamaraba no gwanjira nanga ngana ni nyoka rigotero ya ikiranire aganyira ri kuya dokubo bono lotwara kubulia bimuri Ekiko omumanyi n'abandi bose namumanyi nakunda yake kazire n'amahane naera ni orani mumanyi bana omumanyi Batu verona bate. Watoto wake mtawe mkuu. Kero yomo ayinde odeka tema. Nuo tu asekere. Okay, abana baye abachukuru kama wako na wanataka kufa yanga zake yote sasa naona baba mnashauri kwa mnataka Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ajili ya wale ambao walitengea mama nyumba yake, na sasa wanapoingia katika mkono wa mwisho kumaliza kazi ambayo wamepatiwa, jina lako litukuzwe. Hebu ulinde mioyo ya watu wako katika jina lake Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Sasa wengine songa kaponye kero kukurwa buke mo bibere Nyora. Oh, yo soy Pokoknya kinde kemana kau kumbara.
yaitwa polo, majina yaitwa polo, niwe polo. Hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona
Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemi na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Yesu aliyesema haya vile
utakaporudi unikumbuke nami, msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao.
sabe omonene nanyiwe ebibebyo nsingosa ekyagero buire ingoiroga gentokende nimgende ninza koba nasirire ase bibe byense onda sabe omonene nanyiwe ebibebyo nsingosa ekyagero buire ingoiroga gentokende nimgende Aleluya, aleluya, tosaberane abantu bomonene saberana Aleluya, aleluya, tosaberane abantu bomonene saberana Somotoya dote bana ngana ya tuoro kirenjera na are na intwe aigarero korangeria rencho twa somotoya dote bana ngana ya tuoro kirenjera na are na intwe aigarero korangeria rencho mogo kora toyorore shinkoro kuchiachene kiri na tororane no motoya senke yobotambe mogo kona toyorore shinkoro kuchiachene kiri na tororane no motoya senke yobotambe abake iwe lyogiriaye goro tichenge no mogoko tomo chorere
taboyoito tagote banancho omogo corato yorore shikoro kochiachene kiri natororane no motoya senge yobotame nuabana banencho chene kire na tororane no motoya senge yogo tambe omolo kona toyorore shinkoro kocha chene kire na tororane no motoya senge yogo tambe tutaiona mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa.
kane chikawa iroba ligiya intangani chikawa kira chinyoni chikarya chakabiri chikawa egitare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya. Yesu atagete mabuzura samwe ate umolero kamuranje tunjoke twamamole buya wano aye uyo mitone libanjure bose amolyo buya Yesu atagete mabuzura samwe ate umolero kamuranje tunjoke twamamole buya intangani chikawa kera chinyoni chikarya nakabire chikawa egetare chikuma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya. Niwe buna chimusuro mokoli walingana bane mwalitiga bali mokoli wana wembuzure ngiya eli ya metokwa mokwa mokuya bali mwalenga niwe buna chimusuro mokoli walingana bane mwalitiga bali mokoli wana wembuzure ngiya eli ya metokwa mokwa mokuya intangani chikawa kira chinyoni chikarya chakabiri chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya intangani chikawa kira chinyoni chikarya chakabiri chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya. Kira chinyoni chikarya chakabere chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya intangani chikawa kira chinyoni chikarya chakabere chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya intangani chikawa kira chinyoni chikarya chakabere chikawa egetare chikoma chagatatu chikawa egatia mawaime chiri chakane chikawa iroba ligiya.
maisha yangu yakikoma leo, na nikilala kimya kaburini, deni langu nitalipa na nani? Uhai wangu ni deni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi zimekutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Kila mmoja aipime kazi yake, ni roho ngapi zimekutwa kwa Bwana, kama hakuna chochote alichofanya, itakuwaje kwa siku ya hukumu? Uhai wangu ni deni, inatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Yeah.
pia anaanza na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anaanza na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika e Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika e Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia.
Kurirangiri kubugi wase omoyo na torore umubaso barire na bakonje kubonsi na baumerane pi gakurangiria marieta nimeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimeo. Gakurangiria marieta nimeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimeo. Gakurangiria marieta nimeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimeo. Majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo niwe Polo. Hakuna kuingia mbinguni na dhambi, utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni na
rushwa na uchochevu ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni ndogo,
Yesu aliyesema haya vile itakavyokuwa, watu hawakuamini. Ole mimi, ole wewe, msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Ninapotazama kweli dunia yote pamoja, mimi kweli nashangaa kupanda kwa maisha. Watu wamevunjika mioyo, wengine wamezimia kwa kupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, nitafanya nini sasa kwa vile sina uwezo wa kupanda kwa maisha. Ole mimi, ole wewe, jibu ni kumwamini Yesu, niye kimbilio langu. Yesu utakaporudi, unikumbuke nami. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Msihuzunike mioyo, mbinguni muna makao. Muleni, muleni, mimi niko nanyi. Ikiagera twarorire umuja kwaye, ukubani bwaherire nekiria herire, igere lya igoro mumunganye. Abantu bomonene twemonye asenyangi, ikiagera twarorire umuja kwaye. Haleluya, haleluya.
nesa verana. Aleluya, aleluya, tosa verane, abanto bomone nesa verana. Sirire hace vive bien se una sabe o monene na niwe vive bien sin goza que agero buire kingo iro kage toke de niente misa kobana sirire hace vive bien se una sabe o monene na niwe vive bien sin goza que agero buire tengo yo agento que de niente. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Si bien se me verán en Comorora, hace que tu ratio monera la tenene. Chima erizano y mere cobra se enseñe, amara vaya vaquerine que tú no hay que. Visa cubión si bien se me verán en Comorora, sé que tu ratio monera la tenene. Chima erizano y mere cobra se enseñe, ahora vaya vaquerine que tú no hay que. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Aleluya, aleluya, todos saberán, avanto como nene saberán. Somotoya lote bana ngana ya tuoro kirentera na are na intwe ai garero korangeria lencho twa somotoya lote bana ngana ya tuoro kirentera na are na intwe ai garero korangeria lencho oh mogo korato yorore shinkoro kusia chene kire na torora ne no motoya senke yo botambe oh mogo korato yorore shinkoro.
Hapa. Songea kamera kidogo. Ayo no mwaka Melanie ona jondabu Gani wanasonga? Kuweka maua yo wako kwa hili. Boss. Kai kamera ni mai ga. Ya damu mwaka ona jondabu kuweka maua yo mungu naye. Raha ya pili inafuatwa na Ngarabika. One, two, mention something kwa sababu mambo wanaendelea kuona. Basi mwili umerudi kwa tumemaliza hali ya kumzika bibi yangu Meren Mora. Nimemwekea maua ya kwanza, wengine watafuata baadaye. Nisema vile tulisema, Mungu amlaze vema peponi. Sasa mwili umerudi kwa mchanga na Mungu ndiye anajua mahali amekwenda, hatumlazimisha. Inafuata na sister ya Meren ambayo is the only sister. Ilikuwa ya sisters lakini ni yeye tu amepata. Ndio anayefuata huyo ameweka ni dada ya Mora. Sister Sasa amebaki peke yake. Na namtakia mema na faraja ya kipekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nake kwa na bai gumu. Inafuata na ya brother ya Meren ambayo is the only brother ambaye amepaki. Anaitwa brother Daniel Ayenda. Ndugu yetu Daniel Ayenda naye pia ni ndugu peke yake ya marehemu. Yeye anayeweka maua. Thank you. Asante sana. Next. Kabela. Mamani unakuja na familia yako na watoto. Momanya na familia yake kwa sasa wako na maua. Mani ni kijana mkubwa mama ambaye amelala. Wako na watoto wake. Ikiwa kina Anthony na Cliff mmesikia mnahitajika na familia yenu, wacha wajipange, wawe tayari. Wacha wajipange, nipe familia nyingine, familia ya Ungepata hadi on the back. Weka tu. Masai imeenda. Wala ambao mko njoo mpaka kwa nini, kwa baba yenu, babu yenu. Naweka hawa ni kijana mkubwa wa Melen na watoto wake. Okay. Anayefuata ni Melika. Melika ndiye kijana wake wa kwanza, kuwa pamoja na familia yake, mwana mkwe wa Meren pamoja na mkuu.
Barabara vitu mwana Mwangalie video. Ile kano mwako ya na mwana wao video pandeza. Abuga kumeka ama huwa. Anything to talk? No. Mama. Bwana geto no. Atiende por que mongara aí. Da fama ele que vai fazer como era. Vai caber. Ele que you have anything to say? Nasema tu rest in peace. In everything you must learn to trust God. Next. Clip. Anayefuata ni Clip na familia yake na pia ni watu wa Clip na mke wake na mkuu. Ndio hawa sasa waweka maua. Simame vizuri mkiwa picha nyingine. Sema asanti kwa kukuja, asanti kwa michango yenu na support mmetupatia all along kutoka Dennis mpaka saa hii. Tunashukuru sana, hatungeweza kama sio nyinyi. Mungu awabariki, awabariki sana. Mama mke wako May her soul rest in peace. Next. Anafuatwa na Fera. Fera. Anayefuata ni Fera, ndiye msikia ya kwamba mama aliweka mbele yake akimtazama na ako pamoja na watoto wake. Fera ndiye mtinda mimba wa mama ambaye amelala. Ni Anton, sio huyu. Ni Anton. Kwa wasichana. Kwa wasichana wapenda mimba. Kwa wasichana tunawaita wasichana. Angalia kule kofi. Kuna kwa wapi? Hivyo. Very good. Yes. Can you talk? My dear mother, it's still very painful. I don't know why you chose me to be the last person. It's a struggle, but allow me to just say this. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Tulikupenda, majuku wako walipenda, lakini Mungu alikuwa na mpango wake. Lala salama mama yangu. Anayefuata ni Anton. Melvinga. Huyu ni Anton pamoja na vijana wake. Sina mingi ya kusema. Ndio ni ngumu kukubali mama ameenda, lakini God's time is the best. Na hatuwezi muuliza maswali. Na kwa wale wote ambao umetupatia support all along, msiba zimefuatana, tunawashukuru. Hata kama support ilikuwa financially, emotionally, physically. May the Almighty God bless you all. Thank you. Mom, rest in peace. On behalf of the grandchildren, you have something to say? First of all, napenda kuambia asante kwa msaada kusaidia katika hii wakati. As for grandma, rest. Thank you for blessing this. Next. None.
Next brother-in-laws and naona na kina Onderi wako kinaondosea. Correct this one. Hawa ni ndugu ya mzee Ronald Ndabu. Moses, you have something to say? Sister-in-law. Sister-in-law alikuwa mwema, mtulivu na mpole. Tunaiga upande wako kwa kuwa hiyo upole na upendo wako ulikuwa upendo ambao ndio upendo wa kujenga jamii na kujenga uhusiano mwema na watu. Upendo uliokuwa naye na wakawa na Mungu ni wa kutosha kabisa kwa maisha yetu, kuiga mfano wako. Sasa ulale salama mpaka wakati ya ufufuo. Wanaofuata ni Kamati, sister-in-law wa Mele. Kamati wako Kamati na wale wamo wabona bwabu. Kamati noto wale wamo wabonga rao. Hapo kitu hapo kia kinaiyo kwa wengine janariko. Ya hiyo wote beti ataongea. Beti unaweza kuongea kwa namba kidogo. Okay, wanaofuata ni waiguri bamwe aba banene eruge amwe ukatubwate mpaka bamura bamwe barakina bwa banene abo banene semele obaleta temela nika karibu Susan na Tabita wow Haya sasa ni akina wajukuu, akina kabila yote. Sabe da tu lugar, uma tem moto que tá com já. Tukiwa tumemaliza tutaomba. Baada ya kumaliza tutafanya maombi ya mwisho. Tunataka kuomba pamoja. Okay. Ninataka msongee karibu, alafu tuombe. Tukawote hame toko sababu mwaego.
Tukago change tokoro gusaba kwa mwalio. Hii zaidi kio sinza mbaraki. Ndio ultimate sisi kisi. Pero lo quería. Bien, pero tiene chamo de agua. Como con el chavo. Okay. Hebu tuseme hivi. Tunamshukuru Mungu katika mambo yote ambayo yametendeka tangu dada yetu Melanie Mura alale, kama vile watoto wake wametaja. Kushukuru kwa wale wote ambao walitoa kwa njia moja au nyingine ili kusaidia mipango ya dada yetu iweze kukamilika. Ombi letu ni kwamba tulipokuwa tunashughulika kwa ajili ya sherehe ya huyu mama, ikiwa kuna mahali tulikosea, Mungu afanye nini? Atusamehe, ili watoto wake ambao wamepaki na mzee, Mungu aweze kuwa pamoja nao na awe pamoja nasi. Kwa hivyo ni shukrani kwa kumlea kwenu mpaka wakati huu. Jina lake Bwana lihimidiwe. Sasa tunataka kuomba kwa sababu mnajua kazi inakuja na kufikia hapa ni haraka sana. Watu wasipofika nyumbani haraka mambo yatakuwa magumu. Hebu tufumbe macho yetu na tuombe.